All right, well, good morning one more time, and I'm happy to be among you. And I'm going to start with some background on MedGlobal. I mentioned that already. And just to give a little bit more details about what we do, we have three types of services: emergency response, sustainable healthcare programs, and also supporting healthcare systems in disaster regions and also low and middle income countries. In the last couple of years, of course, we were busy focusing on the response to COVID pandemic in different parts of the world, but we work mostly in countries that were affected by man-made disasters like Ukraine and Syria and Yemen, or natural disasters or pandemics. And we have a presence in 8 countries right now: Bangladesh, Syria, Palestine, Lebanon, Yemen, Sudan, Ukraine, of course, Colombia, and Mexico. Доброго ранку ще раз усім. Дуже радий мати можливість читати для вас цей курс. Коротко, що хотів вам розповісти про організацію, яку я представляю, про MedGlobal. У нас є 3 основні напрямки діяльності. Ми надаємо допомогу у надзвичайних ситуаціях. Так само ми працюємо над різноманітними програмами надання сталої допомоги у сфері охорони здоров'я. І так само ми активно працюємо в тих країнах, які мають низький і середній рівень доходу. Звичайно, що впродовж останніх років активно працювали з темою коронавірусу, тому що ситуація була однакова для нас усіх. Але більше зосереджуємося, власне, на якихось надзвичайних ситуаціях, які були спричинені діяльністю людей. Зокрема, мова йде про Україну, тому що ми знаємо, яка ситуація зараз є тут, про Сирію, про Ємен. Також надаємо допомогу у випадку стихійних лих. Представлені у 8 країнах світу. Зараз це і Бангладеш, Сирія, Палестина, Ліван, Ємен, Судан, Колумбія і Мексика. Ну і Україна, звичайно ж. We partner with local communities to increase their resilience in response to disaster. That way, to reduce the risk on the population. So by partnering with you, we want to make sure that you are equipped to make sure that if things like this happen, then the risk on the local population and yourself will be less. Ми маємо активну співпрацю з людьми на місцях, тому що таким чином ви можете краще реагувати, бути стійкішими в випадку того, якщо щось піде не так, будуть для вас якісь ризики. І така підготовка, вона допомагає насправді такі ризики знизити, тому що ви отримуєте для себе достатню кількість знань і знаєте, як правильно поводитися у випадку таких ситуацій. And last year we impacted 9.8 million people in 13 different countries. І минулого року наша організація охопила 9 мільйонів 800 тисяч людей у 13 країнах світу нашою діяльністю. And this is war in the eye of a Syrian child in Aleppo. And I'm sure that you have too many instances like this of Ukrainian children seeing what's happening in the destruction related to the war, their houses burned or destroyed, the people around them who are killed and dying and bleeding. And this will leave trauma for everyone who's witnessed this, whether you're a child or adult or elderly. You know, what's amazing about this picture, this is about the barrel bombing that happened in Aleppo, where helicopters were throwing bombs on homes and homes are destroyed and people are killed and mutilated. That the children who are thrown here, who are dead, they are smiling, and the children who are alive, they're crying. Це є малюнок з міста Алеппо. Я думаю, що в Україні так само багато схожих прикладів, коли діти стають свідками того, як руйнуються їхні будинки, як вони згорають дотла, вони бачать, як вбивають інших людей, вони бачать страшні руйнування, вони бачать, як люди стікають кров'ю. І, звичайно, що діти, вони стають в результаті цього дуже травмованими. Але мова йде не лише про дітей, так само травмуються і дорослі, і люди похилого віку. І ось на цьому малюнку ви можете побачити, як з гелікоптерів скидають так звані барельні чи то бочкові оці бомби. І знаєте, що характерно для цього малюнку, ми бачимо, що ті діти, яких немає вже в живих, вони усміхаються, а ті, які є свідками цього, на їхніх очах ми бачимо сльози. So war is terrible. War is horrible. People who are affected are mostly civilians, of course. And we want to make sure that this war, I hope and we pray, that it ends as soon as possible. War can affect healthcare in different aspects. Of course, besides the injured and the disabled and the amputation and the wounds and the spinal cord injury related to bullets and missiles and crush injury from destroyed homes, you will have the psychological trauma. The whole healthcare system will be disrupted. That will affect patients who have chronic diseases, patients who have cancer, pregnant women, infectious diseases. All aspects of healthcare will be affected from the war.
І ми знаємо, наскільки жахливою є війна, ми знаємо, наскільки сильно страждає так само цивільне населення. Я щиро сподіваюся і молюся за те, щоб війна в Україні якнайшвидше закінчилася. Ми знаємо, що війна вона впливає в різних вимірах на систему охорони здоров'я, тому що мова йде йти про людей, які мають дуже велику кількість травм, людей з інвалідністю, різні види травм, ран, це і ушкодження від бомб, від снарядів, так само психологічні травми є дуже сильними. Дуже великого впливу зазнають і ті люди, які мають хронічні захворювання, тому що в нас одно є пацієнти, які онкопацієнти, різноманітні інфекційні захворювання, вагітні жінки, тобто всі вони страждають від впливу війни. And I'll start with this case, which is real story from a friend of mine who was my classmate, and he was working as an anesthesiologist in a small hospital near Damascus in a village called Ain Terma. Зараз я хотів би вам розповісти історію про свого однокласника. Він працював в такому невеличкому шпиталі поблизу міста Дамаск у місті Ain Terma. Ain Terma. Він був анестезіологом. And the hospital is small, has I think 20 beds or so. I think he had 2 ventilators. And in the night of August 23rd, 2013, he started to see patients coming to the emergency room in the early morning, around 1 o'clock, where he had an influx of about 700 patients, all of them having the same symptoms. They have shortness of breath, they had twitching in their muscles, some of them were having seizures. They have a lot of secretions, coughing, suffocating. They had foams around their mouth. Some of them were comatose, and that was the impact of sarin gas or nerve gas on the local population that was released by the Assad regime on the people around Damascus. І однієї ночі, близько 1-ї години, в цю лікарню, ця лікарня розрахована була на 20 ліжок, в них було всього 2 вентилятори, і ця подія відбулася 23 серпня 2013 року. Почала поступати дуже велика кількість пацієнтів. Тобто в цю невеличку лікарню в одномоментно поступило 700 пацієнтів, в них всіх були схожі симптоми, це була задишка, це було посіпування м'язів, декого вже були судоми, це була гіперсекреція, кашель, піноутворення дуже активне, дехто був в коматозному стані. Всі ці люди вони стали жертвами використання газу нервово-паралітичної дії, відомого як зарин. Це той газ, який використовував режим Асада проти свого ж цивільного населення. And they had no signs of physical trauma or bleeding or shrapnels. Не було жодних ознак фізичних ушкоджень, чи осколкових, чи кровотеч, цього не можна було побачити, не було. Him and his team did not have enough protection, so they wear regular gloves and gowns. Some of his team members started to have symptoms after a few hours. One of them died. By the morning, he had 141 people dead, including 60 children. Оскільки в них не було достатньо засобів індивідуального захисту, в них були звичайні рукавички, звичайні халати, то дуже багато медсестер, лікарів так само отримали схожу симптоматику. Один з лікарів помер, і до ранку не дожило 144 пацієнтів, серед них 60 дітей. He had to decide with his team which patient that he could save and which patient that he could not save. І він мав приймати рішення, яких пацієнтів врятувати, а яких йому не вдасться врятувати. And until now, he told me that every morning he had to check up on his children. He want to make sure that they are breathing. So before he goes to work, he opens the door in the bedroom. He want to make sure that his children, her kids, are still breathing. До сьогоднішнього дня цей лікар перед тим, як йти на роботу, він заходить в дитячу кімнату, де його діти перевіряють, чи вони дихають. До сьогодні ця історія його переслідує. So what is chemical weapons or chemical warfare agents? These are, of course, toxic chemicals that are used to kill or incapacitate or injure people, especially in the war situation. Хімічна зброя, або також вона відома під терміном бойові отруйні речовини, це будь-які хімічні речовини, які використовуються для того, щоб завдати значних травм, призвести до інвалідизації чи для того, щоб знешкодити велику кількість, зокрема, бойової сили. They're considered weapons of mass destruction compared to conventional weapons. Ця зброя вважається зброєю масового ураження, на відміну від конвенційної чи традиційної зброї. And they're all, of course, prohibited by international law. І, звичайно, що ця зброя, вона є заборонена до використання міжнародним правом. Chemical weapons, biological weapons, radiological weapons, and nuclear weapons are all grouped under CBRN, which is weapons of mass destruction that are prohibited.
Так само до групи інших речовин, які є заборонені, належить біологічна зброя, крім хімічної, радіологічна і ядерна зброя. Англійській є спеціальна абревіатура, так само український ХБРЯ. Because of the horrible effects of chemical weapons, of course, all countries in the world, almost all of them, signed a Convention of Chemical Weapons, CWC, and there's an organization that oversees this convention called OPCW, Organization of Prohibition of Chemical Weapons, that is based in The Hague in Netherlands. Оскільки ми знаємо, якими жахливими є наслідки застосування хімічної зброї, велика кількість країн світу підписали спеціальний документ, це є конвенція з використання хімічної зброї. І так само після цього була створена організація, яка здійснює контроль. Це організація заборони застосування, накопичення, розробки хімічної зброї. І штаб-квартира цієї організації знаходиться у місті Гаага в Нідерландах. So 193 countries have signed this treaty on prohibition of chemical weapons. And this organization, OPCW, monitor every country to make sure that they do not have chemical weapons or only chemical agents for research maybe. And if there's any extra production, then they have to make sure that these are destroyed. Підписантами цієї конвенції стало 193 країни світу. Організація з питань заборони хімічної зброї, вона здійснює контроль, слідкує за тим, щоб в країнах не було більше хімічної зброї, ніж це дозволено, тому що її можна використовувати з дослідницькою метою. Якщо виготовляється така зброя, то її необхідно знищувати. Some of the earlier usage on a large scale of chemical agents in the war were in the First World War. And at that time, chlorine gas, which is a choking agent, was used extensively in the war of trenches. About 1.3 million people died, according to some of the estimates, including 600,000 civilians. Широкомасштабну хімічну зброю використовували в часи Першої світової війни. Це був газоподібний хлор, його використовували в позиційній чи окопній так званій війні. Це є задушлива речовина. І постраждали від цього газу більше мільйона людей, серед них 600 тисяч цивільного населення. In the modern time, chemical agents were used in two wars. One of them, well, three. One of them is the Iraqi-Iranian war, where Iraq used chemical weapons against the Iranians. More than 100,000 Iranian soldiers were killed because of the impact of chemical agents. Зараз бойові отруйні речовини застосовували під час трьох воєн. Це була іраксько-іранська війна, коли іракські війська використали так само бойові отруйні речовини. В результаті загинуло 100 тисяч військових Ірану. And also the Iraqi regime, Saddam Hussein, used it against its own population, the Kurds, in the city of Halabja, where about 6,000 people were killed because of the mustard gas use. Так само режим Саддама Хусейна використовував бойові отруйні речовини проти свого ж населення, безпосередньо проти курдів. Була атака в місті Халабджа, в результаті загинуло 6 тисяч людей. Там було застосовано гірчичний газ або іприт. In the Syrian crisis, Syrian war, chemical weapons were used extensively. It's the only instance of the usage of chemical weapons in the 21st century. More than 340 times instances of the usage of chemical weapons were counted by human rights organizations in Syria, mostly by the Assad regime against its own population. Дуже активно використовувалася хімічна зброя під час війни у Сирії. Це, власне, єдиний приклад використання хімічної зброї у 21 столітті. Було зафіксовано 340 випадків застосування бойових отруйних речовин режимом Асада. І всі ці випадки відслідковують організації, які займаються питанням дотримання прав людини. I am Syrian American. I finished my medical school in Syria and had my training in medicine and critical care in the United States. I'm a practicing physician in the intensive care unit in Chicago. I have a full-time job, but I have friends who treated victims of chemical weapons. One of them is the anesthesiologist I've mentioned, Dr. Sanufi, who's still alive. He works in Syria. And I've seen the victims of chemical weapons who survived these attacks, and these things are horrible, and it should not happen in any place in the world. Я сам є з Сирії, я є сирійським американцем, я є лікарем, я є фахівцем з інтенсивної терапії, працюю у Чикаго.
В мене є дуже багато друзів, які безпосередньо лікували жертв застосування хімічної зброї, серед них лікар Сануфі, про якого я вам вже згадував, він досі працює. Я також спілкувався дуже багатьма потерпілими від хімічних атак, і вірте, що це дуже жахливий досвід, те, що вони пережили. Chemical agents also were used to assassinate political figures by North Korea, by Russia. The last victim of chemical agents usage is Alexei Navalny, who is a Russian opposition figure, and Novichok was used in his attempted assassination. And other political figures also in the UK were tried to be assassinated by Russia. Ми знаємо, що хімічну зброю також іноді застосовують для того, щоб ліквідувати політичних діячів. Це відбувається, зокрема, в Північній Кореї, в Росії, всім відома ситуація з отруєнням Олексія Навального. І так само в Великобританії були ситуації з використанням бойових отруєнних речовин в замах життя. These are the children of Ghouta near Damascus and the victims of the largest usage of chemical agents in the 21st century. It's called the Ghouta gas massacre, and they look asleep, but all of them were dead because of the impact of nerve gas, sarin. Тут ви бачите фотографію з міста Гута, яке знаходиться поблизу Дамаска. Це була наймасштабніша хімічна атака, і було застосовано газ нервово-паралітичної дії зарин. З цієї фотографії може скластися враження, що ці діти сплять, але насправді їх вже немає в живих. Now the next video that I'm going to show is a little bit graphic, so if you can close your eyes, you can leave the room temporarily. It's about the impact of chemical agents in Syria, in the city of Khan Sheikhoun. Зараз я вам покажу відео, там є такі чутливі кадри, що ви знаєте, що там вам важко щось таке переглядати, то можете заплющити очі чи вийти з кімнати, потім повернутися. Це була атака у місті Хан Шейхун. Ви бачите, якими можуть бути наслідки застосування цієї зброї. I'm going to ask you questions about the video that you have seen. What did you see? Хотів би поставити там кілька запитань стосовно того відео, яке ви щойно переглянули. Що саме ви там побачили? Okay, so you had some patients who, of course, it's terrible. Якщо можна голосніше, бо в масті. So you had some people who had convulsions, people who were paralyzed, flaccid paralysis. Растерянность других людей, ну это просто продакшн с этим. Кто-то сообразил, что делать, а другие Because some не people didn't know what понимают, to do, some of them were at a loss, they didn't realize what was happening at that point. Yeah, when I asked the same question a couple of days ago, they said chaos. Так само в іншій групі ми ставили це питання, і багато хто сказав, що хаос там, така паніка, ми бачимо, що відбувається. Попытки деконтаминации. But there were some attempts to decontaminate. Mm-hmm. There was someone who was trying to do that. So they were trying to do decontamination, removing the clothing, Ми бачили, що там spraying деконтамінація, patients with. знімали одяг. It's not the ideal decontamination, but at least they were attempting. So. Тобто в ідеалі по-іншому виглядає, але принаймні намагалися щось зробити. Що було? Yes. They used what they had at their Did you see anyone wearing PPEs?
Чи бачили ви людей в засобах індивідуального захисту? Only one person used. Only mask, so no PPE, Кожна no protection маска, так. for the people who were assisting in the То resuscitation. захисту для тих людей, які намагалися надати допомогу, не було ніякого. Yeah. And also you had variation of symptoms. People were comatose or some of them dead, and people sometimes were just talking and speaking, right? Ми бачили, що симптоми вони дуже варіювалися, були різними, тому що були люди в коматозному стані, були люди, яких вже немає живих, але були ті, які розмовляли, які краще себе почували. Were there any physical injuries or bleeding? Чи були якісь фізичні симптоми, кровотечі? No bleeding. Okay, what do you think the agent that was used there, based on the symptoms that you have seen? Як ви думаєте, яка це була бойова отруйна речовина? Зарін. It's a nerve gas, so people were paralyzed, they had seizures. Some of them actually, if you've noticed, they were having some secretions around their mouth, especially the child. So yes, it was sarin gas. Тому що цей газ нейропаралітичної дії, саме тому ми бачимо і параліч, бачимо судоми. Так само там на початку була дитина, ми бачили таку гіперсекрецію довкола ротової порожнини. This is a study about the Syrian experience of chemical weapons. And according to this study, about 1,491 deaths out of 14,500 injured. So the mortality rate is about 10% in the Syrian experience. Of course, these numbers could most likely is an underestimate, but still that will give you an idea about the fact that the numbers are high, but it's not as high as you may expect. Most of the people in Syria died not because of chemical weapons, because of conventional weapons. About 650,000 people died in Syria in the last 12 years because of the war. Only 1% of them died because of chemical weapons. Тут ви можете побачити статистику, яка стосується сирійської війни, сирійського досвіду. Зокрема, сирійські атаки з застосуванням хімічної зброї постраждали від них 14 581 людина, з них 1491 людина померла. Ми бачимо, що смертність становить 10%, тобто це не є аж так багато. І загалом, якщо говорити про кількість жертв, впродовж 12 років війни, то більшість з них набагато більше постраждали від звичайної традиційної зброї. Це 650 тисяч людей за попередніми підрахунками, що становить 1%, коли мова йде про смертність від хімічної зброї. Most of the chemical agents that were used in Syria, especially after the Ghouta attack, were chlorine, which is a choking agent, but also, of course, sarin gas was used, mustard gas was used, and some other chemicals that we do not know. Після цього інциденту в Гуті найчастіше використовували газоподібний хлор, це був зарин і так само іприт. What do you think this is showing? Іприт. Що ви тут бачите? Mustard gas? Mustard gas. Why do you say mustard gas? Звідки ви знаєте, що це гречичний газ чи іприт? Ну так по шкірі видно. Because there are some skin manifestations. Yes. Of course, this is not something that is common. So most physicians would not know that this is the results of mustard gas. But when you see blisters like this, especially if the patients have shortness of breath and they have eye symptoms, then you should think of mustard gas exposure. It's called blistering agent. And we'll talk a little bit about the classifications of chemical agents. So this is one of the class of them, which is the blistering agent. То насправді не всі лікарі будуть знати, от яка є причина появи таких похирців, але дуже часто, коли мова йде про використання шкірно-наривних бойових отруйних речовин, а це один із класів взагалі хімічної зброї, то ви будете бачити саме ось таку симптоматику, особливо якщо крім цього у вас пацієнта є труднощі з диханням і так само є симптоматика пов'язана з очима. And these are the canisters that were used to weaponize the chemical agents. People in Syria told me that they, especially at the peak of the bombing, barrel bombing, they hear usually the sound of helicopters, then you have the impact of the barrel hitting the ground, then explosion. And when there's no explosion happens, they fear that this is chemical agent. And this is one of the canisters that did not explode. Це ось такі каністри, які використовувалися для хімічної зброї. Так само в Сирії дуже активно використовувалися ці баріні чи бочкові бомби, але люди вже до цього звикли, вони чули звук з гелікоптерів. Проте, коли вибуху не було, то люди одразу думали, що це була застосована хімічна зброя, тому що ці каністри не вибухають, ось тут ви бачите одну з них. So as I mentioned, in Syria, the chemical agents that were used were not used mostly to kill people, although they killed a lot of people, especially civilians.
But they were used to scare the population. They were used to take revenge at population or fighters who were holding certain towns or certain areas. They were used to flush out fighters from areas that are well defended. They were used to make sure that these areas are depopulated. So when you use chemical weapons, people get scared and they leave. So that was one of the tactics to depopulate areas, to force people to flee from the areas. В Сирії хімічна зброя вона активно використовувалася не стільки для того, щоб бити цивільне населення, хоча й багато серед мирного населення було жертв, але в першу чергу для того, щоб залякати людей, для того, щоб помститися за щось. Це було помста як цивільному населенню, так і військовим, для того, щоб витіснити противника з певних територій, які дуже добре захищалися. І також це був дуже добрий інструмент для того, щоб сіяти паніку, щоб залякувати людей. Тобто це була цілеспрямована тактика. І таким чином дуже велика кількість людей покидали ці території. Їх було тоді легше контролювати. In Russian use of chemical weapons, there were some reports of Russian use of chemical agents in Chechnya. There were reports of the usage of chlorine, although it was not confirmed by labs, but such reports are there. And also there was usage of aerosolized fentanyl or mix of fentanyl, much more potent use. It's a cocktail called Klokol. Against the Chechen kidnappers and also the hostages in one of the theaters in Moscow in 2002. Якщо говорити про використання хімічної зброї Росії, то ми знаємо, що використовувалася ця зброя в Чечні, в Грозному, хоча підтверджень лабораторних немає. Це був газоподібний хлор, і так само використовували під час терористичного акту у 2002 році у Москві реміфентаніл і так само карфентаніл, так само, що відомий під назвою Колокол-1. Це є дуже такий потужний, сильний за своєю дією коктейль. Тоді постраждали як і терористи, так і ті, хто були в заручниках. Yeah, Yulia is more expert than me in this presentation now. So thank you for reminding. And also it was used to assassinate, as I've mentioned, some political figures, especially usage of nerve agent that is produced by the Soviet Union called Novichok. І я вже згадувала так само про інший бой, який використовувався для того, щоб знешкодити, ліквідувати опозиційних діячів. Він був розроблений ще в Радянському Союзі, цей новичок. So I hope after this course or presentations with the practical part, you will be able to identify different classes or types of chemical warfare agents, how to detect them, how do you protect yourself and the team, the decontamination process that patients or victims of chemical agents have to go through before they come to the emergency room, different symptoms and differential diagnosis of different classes of chemical agents exposure, the different antidotes and protocols, treatment protocols for chemical agents, and also how to collect samples from patients to confirm that this is certain chemical agents, and how to document the usage of chemical agents, and what kind of supplies that your hospital has to have in order to be planning well for such event. And so I'm just going to ask you a question. What do you think the most lethal and the chemical agent that can stay the longest in term of effect? Як ви думаєте, який збор має найвищу стійкість і найвищий рівень летальності, високу летальність? Виходячи з цієї класифікації. Soman, right? Це Зоман у нас. And Там де червоним позначено, мабуть, там. it's a small letters. And VX. Тому що невеликі, маленькі літери вам не видно, так? Маленький шрифт. Yeah, Soman and VX. So they're deadly. Зоман і газ ще VX. They're deadly and they stay longer in terms of То, effect. что высокотоксично и медленно распадается, то есть долго сохраняется, всегда проще. Okay, how about sarin? Азарин, що можна про нього сказати? Що говорити про ці два критерії? Стійкість, летальність. Не стійкий. So it's high lethality, that means it's deadly, but it is Тобто висока летальність, doesn't last for але that він long. не стільки швидко там розкладається. Має бути стійкий. How about mustard gas? А гірчичний газ? А де високостійкий? It's low lethality, but it stays for a long time. Низька летальність, але це стійка речовина. What's CS gas? Газ CS?
CS gas doesn't cause much death and it doesn't last for that long. Тобто низька летальність і низька стійкість. Which one do you think CS gas? It's tear gas that is used against Газ the... це є сльозогінний газ. CS це сльозогінні гази. Although, I mean, it did not cause much death. I mean, it doesn't cause much death by itself, but as we've seen, I don't know if you've watching the news a couple of days ago in Indonesia, there was a soccer game and they used tear gas against the people. There were riot during the game and people died not because of tear gas. About 140 died because they were afraid and scared and some of them were crushed because of the stampede. І хоча навіть сльозогінний газ він не є причиною смерті, але він може призвести необсередковано до смерті. Ви, мабуть, чули про ту ситуацію, яка була в Індонезії, коли під час футбольного матчу почалася бійка, використали там поліцейські цей сльозогінний газ і загинуло 40 людей, тому що всі почали втікати, бігти в одному напрямку і фактично люди там ставали один на одного і загинуло багато дуже людей. There are different other ways in classification of chemical agents. We've mentioned the volatility, which is how long the chemical agent will stay in terms of effect, but also based on the chemical structure. So organophosphorus, for example, is one big class of chemical agent. But the most common one, which probably you need to know, is the classification based on the physiologic effect and clinical symptoms. Є різні класифікації, ми вже з вами розглянули одну з них, це оця легкість чи стійкість цих речовин. Ще вони можуть відрізнятися за своєю хімічною структурою, але найчастіше їх розрізняють за тими фізіологічними та клінічними ефектами чи дією, яку вони викликають. So based on the physiologic impact and the clinical symptoms, we can divide chemical warfare agents to 7 classes. Якщо говорити про фізіологічну і клінічну дію, то в нас є 7 основних класів бойових отруйних речовин. So the first and the most important class is the nerve gas. Перший – це є гази нервово-паралітичної дії. And that includes agents like tabun, soman and sarin and VX and Novichok. Прикладами тут буде табун, зоман, зарин, VX і новичок. And also it's subclassified, and maybe Dr. Riley Jones will give you that presentation, to 3 classes. Nerve gas is classified to 3 classes based on the country that produced that nerve gas. So it's G and V and N, right? G, which country do you think that G represents? Саме ще є поділ, от в межах цього класу вони діляться на 3 окремі підкласи в залежності від країни, де розробили цей бор. Це є G, V і N. G, як ви думаєте, яка це країна? Germany. Exactly. Так, Німеччина, So правильно? Табуна не разработали. yeah, tabun and soman and sarin, all of them were produced by Germany. Зоман, They зарин, did not use Німеччина. them in the World War II, but Але they were. вони yeah. в Другій світовій They не decided not to use використовували. chemical. They used the chemical agents to exterminate the Jews in the concentration camp, but they did not use it on a large scale in the warfare. Japan may have used chemical agents in Manchuria, although there is no confirmation on this. Але під час світової війни не використовувала активно Німеччина хімічну зброю, використовувала в концтаборах для того, щоб знищувати євреїв. Так само існує інформація про те, що, можливо, Японія проти Манчжурії використовувала, але так само немає підтвердження цього. How about V? Which А country як ви думаєте, що produced це за V? країна? VX, for example. VX, так само один зброї. United Kingdom. Це Давай. це Великобританія. And N, like Novichok. N, новичок, звідки у нас родом? Yeah, the Soviet Union started producing new chemical agents that are nerve agents that are more potent and also difficult to confirm. That's the whole reason to produce these new agents. So it's more lethal, it acts faster, and also it's difficult to confirm by the traditional methods. І в Росії почали в Радянському Союзі розробляти ці нові типи хімічної зброї, зокрема речовини нервово-паралітичної дії, тому що там була вищий рівень був летальності, так само швидша дія, і було важче підтвердити, що це саме була хімічна зброя. Саме тому вони почали розробляти щось нове. The second class of chemical agents is the vesicant agents or blistering agents. These are the ones which cause skin blisters, among other symptoms, like mustard gas. Другий клас – це шкірно-наривні речовини або так звані весиканти, тобто вони утворюють пухирці на шкірних покривах. The third class of chemical agents are the blood agents. These are the agents that deprive the cells from oxygen, like cyanide.
Третій клас – це отруйні речовини загальної дії. Їхня основна дія – це непоступлення кисню на клітинному рівні, так як ціаніт. And the fourth class of chemical agents are the choking agents. So these are by the name agents that cause mostly respiratory symptoms related to the irritation of the bronchial mucosa and also the eyes, like chlorine and phosgene. Наступний клас прикладом є хлор і фосген. Це є речовини задушливої дії. В першу чергу вони викликають респіраторну симптоматику і так само подразнення очей. And the fifth class is the riot control agents like the tear gas or CS gas. Ще у нас є сльозогінні гази, тобто ті речовини, які використовуються для придушення заворушень. The sixth class of chemical agents is psychomimetic agents, are the ones that affects the mental status of the patients, so patients are agitated and in addition to other symptoms like BZ, for example, and LSD. Ще один клас – це психоміметичні речовини, вони впливають на психічний стан людини. Людина відчуває агітацію, прикладами є БЗ і ЛСД. And the last class of chemical agent is toxins. Sometimes this is grouped within biological agents also, like botulism and racine, for example, and they have different types of impact or clinical symptoms based on the organ that they affect. Some of them affect the central nervous system, neurotoxins. Some of them will affect the heart, cardiotoxins. Some of them will affect the liver, hepatotoxins. Ще один клас, але його також іноді відносять і до біологічної зброї. Це є токсини, зокрема це є нейротоксини і рецин. Вони будуть мати різну дію в залежності від того, на який орган вони діють. На центральну нервову систему, на серце, на печінку тощо. Alright, with this, I would like to turn the presentation to my friend Dr. Riley Jones, who will be focusing on nerve agents and then choking agents. І тепер я хотів би запросити свого колегу Райлі Джонса, який розповість вам більше про речовини нервово-паралітичної дії і задушливої дії. Any questions? Чи є у когось запитання по тому, що ви прослухали? Ну, потом буду всего. Прошу. На практике буду всего вопросов. It's when they come to practice that you'll have more questions. Okay. Alright, very good. Thank you very much. Добре, дякую за увагу. I'll be back. Так, ваш клас ще поверне. So you will use your presentation? Yes, yes. She's not able to get to the internet though. Okay, we will begin. Sure. For you? Yes, just something to the, because I cannot see this screen. I see. Yes. Well, so I have a lot of notes that I use. Okay. Is that okay? Okay, so something clear. Yeah, okay. So, hello, good morning. My name is Riley Jones, and I'm from the United States. I'm an internal medicine doctor in the United States. Доброго ранку ще раз усім. Мене звати Райлі Джонс, я з Сполучених Штатів і так само є лікарем. So you will see that I have a QR code. If anyone wants to scan, it'll immediately link to a PDF copy of all of the slides, and so you can have those. It's easier to follow along than to click the picture for each. Так
Так само ви можете побачити в лівому кутику слайду є QR-код, ви можете його просканувати, одразу отримаєте доступ до цієї презентації в PDF-форматі, можливо, буде вам зручніше слідкувати. So this will link to these slides. You will find several others where there are new QR codes that link to specific, very quick access for treatment protocols, things like that. You'll find these at different points in the lecture. Так само, коли ви перейдете за цим QR-кодом, відкриється вам посилання, презентація, на деяких слайдах будуть ще окремо QR-коди. За цими QR-кодами буде різна інформація, зокрема протоколи лікування тощо. Там в процесі вже побачите, де воно саме є. So there's a second lecture that I give on choking agents where I could not download the QR code because of the Wi-Fi today. So in 24 hours, if you go back to these, at the very bottom of the presentation, there will be a new QR code that will also link to all of the choking agent presentation. У мене ще є одна частина презентації на тему задушливих речовин. Оскільки тут поганий зв'язок, то не було можливості додати цей QR-код, але якщо ви зайдете на цю презентацію, яку ви маєте зараз, то там я додам цей QR-код до презентації по речовинах задушливої дії. So all of these lecture slides will be permanently available. You're free to distribute in any way that you need to all of your colleagues wherever. Okay? Ви можете вільно користуватися цими матеріалами, ділитися своїми колегами, тобто як вам завгодно, так і ці матеріали використовуєте на ваш розсуд. Good. Okay. So for this lecture, I will be presenting on nerve agents primarily. So we'll go over some of the historical background and some of the chemical background that actually helps to make an understanding of how to manage these patients a little bit more straightforward. Розпочнемо ми з речовин нервово-паралітичної дії, поговоримо про те, як вони використовувалися, про їхню хімічну структуру, тому що це дає нам добрі вказівки того, яким чином необхідно лікувати осіб, які постраждали від дії цих речовин. Very practical presentation. Багато практичної інформації буде. So in the 1960s, this is called the Honest John bomb. This is how the United States developed a delivery device for nerve agent bombs. Отже, в 60-х роках була створена так звана Honest John bomb. Вона використовується для того, щоб доставляти хімічну зброю. Let's see. Okay. So we're talking chemical weapons. So this is the overall classification. If you look at the classical literature, this is how we break down all of these different classifications. Це загальна класифікація, ви можете знайти її в різних джерелах. And today I will be focusing on the two most, the highest concern, which would be the choking agents and the nerve agents. Зараз я хотів би зосередитися безпосередньо на речовинах нервово-паралітичної дії і задушливої дії. I'm of course able to answer questions on the other agents, but those are, from what we understand, are less likely to be encountered. So we wanted to make this very high yield, very in-depth on the primary agents that we're concerned with. Ми, звичайно, можемо говорити з вами про інші класи, але ці класи зустрічаються найчастіше, тому зосередимо свою увагу на них. Okay, there are some modern updates to this, and that would be the weaponized fentanyl, as Dr. Salul, as Dr. Zahir mentioned. Також є ще інші речовини, які можна додати до цієї класифікації, зокрема це є фентаніл. Згадував вам лікар Захір про ці речовини також. Okay, now, of the classic chemical weapons, this is how they all break down. Let's see. Yeah, okay. Okay, I have in my notes here. We're good. No Wi-Fi. So these are all the different agents here. You can see all of their different names. Тут можете побачити всі види хімічної зброї, мають різну назву, Okay. позначення, які використовуються. Now, and you all already had NATO training, is that correct? Якщо не помиляюся, НАТО проводило вже схожі навчання для вас, так? No. Oh, okay. Okay, that's good. So we have different ways that we name all of these. So NATO uses these two-letter classifications.
Тому що в НАТО вони використовують ось таку класифікацію, тобто вони використовують 2 літери на позначення, ну не 2 там в залежності, так, але літерне позначення цих бойових отруйних речовин. Okay, so GA, GV, GD, very confusing. С какой стороны? Ну, НАТО як організація. Yeah, and so for this lecture, I will focus on their specific names. So sarin, tabun, chlorine, things like that. Okay. Або назви зарин, табун, хлор, тощо. Very good. So, and then for this lecture, we're going to focus just on this series. І Okay. ми з вами зосередимо увагу на ось цих бойових отруйних речовинах. Now, it seems like there are many different agents that we have to worry about. That is not true. They all work in very, very similar ways. Якщо може здаватися, що вона так багато різних класів, різних бор, то необхідно добре знати, що робити, але насправді план дій доволі схожий. Okay, so an overview. Now, and we're recording this, is correct? Okay. So this is the same slide. This is the story of the anesthesiologist from Intarma, who experienced what is a recurring theme with a chemical attack. Бачите, ось тут опис цієї історії, яку ми вже чули, як саме все це відбувалося в Сирії, коли було застосовано хімічну зброю. A large part of the mortality that is encountered with a chemical attack is not just the nature of the chemical compound. І дуже часто загибель від хімічної зброї є спричинена не лише самою дією цих речовин. A large part of the mortality is from the sudden impact of so many patients arriving to the hospital system that it overwhelms the hospital system. And so there's mortality just from the system's stress. І дуже часто велика кількість людей гине не через саму хімічну зброю, а через те, що ми маємо масові жертви. Відповідно, система не може адекватно відреагувати. Okay, and in the interest of time, I won't read this, but this is the second half of the story from Dr. Zahir. Is that Dr. Rahman, who was treating many patients, and he had very limited PPE. He had only these masks, and they had latex gloves. Now, as he was taking care of patients, they were injecting atropine and many of the other agents, and then suddenly he started to feel ill himself, and his eyes began to tear, and his breathing became heavier. Це також свідчення лікарів, які надавали допомогу після атаки застосування хімічної зброї. Один з цих лікарів, доктор Абдаль Рахман з Східної Гути, він не мав на собі засобів індивідуального захисту, лише звичайні латексні рукавички, маску, вводилася ін'єкція атропіну постраждалим. В якийсь момент він зрозумів, що сам погано почувається, що в нього дуже сильно сльозяться очі і що йому важко дихати. So as he continued to work, his breathing became heavier, and then he was unable to continue to work, and he actually had to be intubated himself, and he ultimately passed away. І він не міг продовжувати надавати допомогу, йому вкололи цей атропін, також інтубували його, але, на жаль, він помер. There are many physicians and healthcare workers in Syria who have passed away not from being exposed to the actual device, but from incomplete decontamination. Дуже багато лікарів в Сирії, вони померли не від того, що вони безпосередньо контактували з джерелом зараження, але через те, що була неналежно проведена деконтамінація. Okay. Що вони не могли себе захистити. So this is another slide that we have already seen. This is the Syrian experience, and it looks at the breakdown of many different types of attacks. Цей слайд ви так само бачили. Тут ми можемо побачити, як виглядало це все, які використовувалися бойові отруйні речовини, до чого вони призводили. Now in Syria, the primary weapon is chlorine. В Сирії найчастіше використовувався хлор. But sarin is also used. Sarin is not complicated to make. І так само використовувався зарин, а зарин насправді зробити не так вже й важко. But chlorine is even easier to make. Але хлор зробити ще простіше. I'm sorry, I don't know if I mentioned my background. I trained initially as an organometallic chemist before I went to medicine.
Я перед тим, як почав займатися медициною, ще отримував освіту хіміка, органічні метали. And so a synthetic background is very interesting to me. It helps to conceptualize all of this. Тому я багато чого знаю про синтетичну структуру белокотруїних речовин, і я тоді маю краще розуміння того, чим вони насправді є. And I'm sorry for my cough. My children are in school and I have an adenovirus. Так, я дуже перепрошую, що я там трошки кашляю, тому що діти з школи принесли якийсь аденовірус. Should I take this Еще off? Is какой-то this... респираторный, да. У нас тут таких проблем. You shouldn't be worried because half of the people around are, yes. Well, but the thing is, I had to get a very expensive test to confirm it was something other than COVID. For my job, if I have a cold, even if I don't have COVID test positive, they have to tell me what virus I do have. It's a very Але expensive це test. ще є так само система тестування, тому що якщо це не ковід, все одно потрібно провести цей тест для того, щоб конкретно знати, що це за вірус. І він і це тестування дуже дороговартісне. Він точно знає, що в нього. Для роботи він не може працювати, якщо він не знає, який в нього вірус. А який в нього вірус? Adenovirus. Yeah. Adenovirus, is that what you said? Correct. So you know what it is? So back to it. So one of the things, so we talked about an overall low mortality rate, and that is the case. That has a lot of different factors that are involved. That is where the actual device goes off. That is how populated the area is, the time of day that it is populated, that the device happens. And then there are also very, very convincing evidence of culture, local cultures, habits and practices being weaponized against their own population, and I'll explain more on that later. Рівень смертності може залежати від дуже багатьох чинників, зокрема це місце, де було застосовано цю зброю, тобто завдяки чому було цю зброю доставлено, в який час доби це відбулося. І також є певні такі культурні аспекти, я згодом розповів, що мається тут на увазі, це певні звички населення. So some of these down here, these are really important to point out because a single attack with sarin that can result in many people showing up all at once, and this is a recurring theme that we have to be prepared for. Тут ми можемо побачити, як одна всього лиш атака спричиняє велику кількість загиблих і поранених. Ми маємо бути готові до того, що у нас можуть бути масові поступлення постраждалих. Okay. So we'll talk about an outline of the nerve agent. So I'll talk over the pathophysiology, exposure types, the basic characteristics, chemical, clinical characteristics, and then this we've actually moved to a separate lecture. Зараз у нас буде такий огляд речовин нервово-паразитичної дії, поговоримо про їх патофізіологію, про те, яким чином вони можуть впливати на людину, про їхні базові характеристики, про клінічні характеристики лікування, а підготовлення системи охорони здоров'я, література – це вже буде окрема лекція. Okay. So let's see. Okay, so I had some videos that have not played here. But these are all essentially organophosphate. You're familiar, yeah? Всі ці речовини, вони є органофосфатами за своєю структурою. Може, ви знаєте цей термін? Yeah. У нас термін називається фосфорорганічні сполуки. Okay, Так людям зрозумілі, що буде. it sounds a little different in Ukrainian, the order is different. It's like phosphates, organic agents. I like that better. It's good. Okay. So they all work in essentially the same way as they inhibit the cholinesterase enzyme. То всі вони мають один і той самий механізм дії, це є пригнічення ферменту холінестерази. So you have nerve that releases acetylcholine that activates the postsynaptic nerve У нас є тут ацетилхолін, який активує постсинаптичні рецептори. or the postsynaptic target organ. Чи якісь таргетні цільові органи. And so all this acetylcholine has to be broken down in order to stop. When this is paralyzed, it means completely unrestricted, continuous, turned on activity. І оцей ацетилхолін, коли він розпадається, він має бути зупинений. Коли цього не відбувається, то його стає все більше. Okay. Very good. So there's another important aspect to this, and that is a process called aging of the enzyme. Є ще один дуже важливе таке поняття, це є набуття невідворотного характеру через дію якоїсь речовини.
So when all of these different nerve agents, when they actually get to the acetylcholinesterase enzyme, Всі ці речовини, коли вони вже взаємодіють з ферментом ацетилхолінестерази, at some point these can be reversed and pulled off, and other times they can't. в деяких ситуаціях ми можемо зупинити цей процес, а іноді буває вже запізно. And the time that it takes for it to become irreversible is called aging. І ось цей процес, цей час, який йде на те, щоб ця дія набула невідворотного характеру, щоб в нас була оця цей невідворотний характер. Англійською воно називається старіння, якщо перекладати дослівно. And so the reversal agents for some of these are called oxemes, and we use a medication such as pralidoxime. I don't know the local name. І для того, щоб досягнути цього ефекту, можуть застосовуватися різноманітні препарати, зокрема це оксими і пралідоксим. Я не знаю, чи ви чули про пралідоксим. The majority of these agents, they're designed to attack by the vapors that we breathe, not by contact. У більшості випадків людина отруюється від того, що вона вдихає через випари хімічної зброї, не через саме контактування з речовиною. Okay. And then in some cases, these compounds, they can get on your skin, and they're more likely not to kill you through absorbing through the skin, but from the vapor coming off of your body to your face. Дуже часто отруєння наступає не через те, що ви контактували з цією речовиною, що вона потрапила на якісь шкіряні покриви, а через те, що йдуть випари, і ви їх вдихаєте, і це отруює вас. Okay. So the other thing that is a common misconception is everybody knows you've seen gasoline that spills and has big plumes. Gasoline like petrol? Yeah, petrol, yes. Тобто ще одне таке неправильне уявлення про дію цих речовин. Всі, мабуть, ви бачили, що якщо є в нас like a fume cloud. The gasoline has a big cloud very quickly. Що від бензину може підніматися випари дуже швидко. But this is not the case with these. These have a much slower cloud, like water. If you could imagine water evaporating. Тут це відбувається по-іншому, це набагато повільніший процес, так само як процес випаровування води. Okay, and so when these, and I have a video I wish I could show that when these bomblets, when they hit, the onset is actually a little slow, so you have time. У мене так само є відео, але через те, що немає інтернету, не можу вам його показати. Там дуже наочно показано, наскільки повільним є цей процес, і це також дає нам можливість відреагувати. So in terms of how quickly these things are volatile, so they from liquid to gas, it's a spectrum with Vx being very, very, very slow to come off into a gas. Тут ми бачимо відповідно до цієї легкості, наскільки легкими вони є. Vx у нас є ось тут. So which one is the most volatile? Sarin. Окей. Тобто Vx низький рівень легкості, а ми бачимо, що там на верхівці у нас є зарин, занадто. Now, as you would expect, the lower the volatility, the more oil-like it becomes. То чим нижча легкість, тим більше воно буде у формі масла такого. In fact, Vx is primarily an oil. It does not really evaporate very much. Vx, в принципі, він має таку маслянисту форму, він не дуже випаровується сам по собі. And historically, you would find that had some very good properties. And so they would spread it into an area, and then everybody knows don't go into that area. So they use it almost like a chemical landmine. We call it an area denial weapon. Дуже часто цей Vx використовується для того, щоб конкретно якусь там територію зробити недоступною для людей, тому що він ось так поширювався і так само як тактика використовувалася військова. Okay. So and that also gets into the environmental persistence. How long does it just stay in the environment? So the bomb is dropped, and how long does it take before you can safely go back into an area? І також ще один критерій – це стійкість до умов навколишнього середовища, що кудись потрапляє якась бойова отруйна речовина, коли безпечно вже на цій території перебувати. Okay, sarin, it does not last very long. Vx lasts a long time. Зарин, наприклад, він не є дуже стійким, а Vx, навпаки, це є дуже стійка бойова отруйна речовина. Okay. So I'd like to point back to that these agents are less likely to absorb through your skin. They will, but they're less likely to do so than to evaporate off. І ще раз хотів наголосити, що набагато вищий ризик зараження через дихання парів, ніж через контакт. Тобто, звичайно, що загроза є, коли потрапляє речовина на вашу шкіру, але отруєння відбувається в інший спосіб. And so if anybody wants to stay around for the post-examination, this is one of the main points down here. Тому що тут ви бачите дуже важливу інформацію, так? Тобто, якщо ви залишаєтеся десь там біля пацієнта. I'm just kidding, there's no test.
I'm not sure I got this joke to you. So what was that? So I was joking that there would be a test and that this box is one of the most important points. What kind of a box? I'm sorry, I'm reading literally This box here. Okay, so. Just to say that that's a very important point. Окей. Тобто ця інформація, яку ви там бачите, вона є дуже важлива. Він просто хотів перевірити, чи ви добре запам'ятали те, що він казав, що отруєння відбувається через дихання, а не через те, що ця речовина вбирається в шкіру. Okay. So the decontamination process, when these liquids, when they get trapped underneath your skin, say underneath a belt buckle or in your shoes. Okay, so I have to do it this way because I cannot hear you properly. Oh, sure. Okay. Okay. So these liquid droplets, if they get trapped underneath a belt buckle or in your shoes or underneath skin, this is where the absorption will happen if it's left there. Тобто, що ці краплі чи рідина, вони можуть потрапляти вам під одяг, десь там пряжка вашого ремня, взуття, там ці складки, то тоді вони можуть насправді вбиратися шкірою так само. Good. Okay, now I'm going to talk about how the different exposures, we're going to go to vapors and then I'll go to droplets small and then droplets, liquid exposures large, okay? По різних типах впливу почнемо з випарів. So a small amount of vapor, even just wafting past your face, but not breathing it in. Іноді може бути дуже невелика кількість, коли ви не вдихаєте, але повз вас так цей випар йде. Okay, so just by doing that, it can have local effects, but does not necessarily mean that it's gotten into the body. То можуть бути якісь такі легкі симптоми, але це не означає, що речовина потрапила в організм. Okay, so when you think about this, if you have your gas mask on and you know that there's a cloud around you, you still have time to get out. Okay. То якщо у вас є респіратор, то ви все одно можете вибратися з цього місця ураження. Yeah, I wouldn't stay around, but you do have time to get out. Але часу у вас є достатньо, тобто Okay. є можливість вибратися. Now, a brief exposure to the eyes without inhaling, they can cause eye pain, the miosis, the small eye pupils. Отже, якщо у нас був контакт з очима, з носом, без вдихання, то це може викликати міоз. What else was there? And the translation is obviously. Miosis. Yes. Ринорею, це виділення з носа, слиновиділення тощо. Salivation. But clinically, when you're trying to figure out how much of an exposure has somebody had, and this impacts your management very much, if they have systemic effects, so that would be abdominal pain, bradycardia, diarrhea, these sorts of things, that's a much larger exposure, even if they're not manifesting right away. А якщо в нас є інші симптоми, такі як біль живота, діарея, брадікардія, це означає, що була набагато більша кількість бору. Okay. So larger vapor exposures, these are still without inhalation, okay? Це велика кількість парів, але знову ж таки без вдихання безпосередньо речовин. So these can have local effects on the exposed tissues. Тобто можемо бачити якийсь ефект на ті ділянки, які контактували. So even if it just hits your open mouth, it will start to cause relatively immediate salivation. Тобто якщо у вас був відкритий рот, то одразу почнеться дуже активне слиновиділення. Okay. The skin is much less affected, but you still can have sweating of the skin, and you can have dilation of the skin. А якщо є дія в нас на шкіру, то ми можемо побачити так само певні симптоми, тобто це буде потовиділення активне. And what is dilation? Dilation, so that would be like the capillaries, the blood flow behind the skin. It dilates, becomes much more open. Like increased blood flow to the skin. Окей, там буде так само дуже активне кровопостачання цих ділянки шкіри. Okay. So it's again important to remember that there's very little vapor exposure from the air through the skin. І важливо знову ж таки пам'ятати, що пари вони в низькій концентрації потрапляються в повітря через шкіру. Okay. Good. All right. Let's see. So these. This is a different slide or the same slide? Yes, I already have this Okay. small amount.
Very good. Okay. So the next one is liquid. I think that that's the same story. It's just Okay. no. This one is. Oh wait. So this would be large inhalation. I see what the problem is. Okay. Yes. Maybe it's the tunnel drop. I guess this part is one. Yeah, I think so. Okay. So, so if somebody has a large inhalation, we should talk about a small inhalation. Limited inhalation, correct. Okay. So if you have just a small amount of vapor that gets to you, you will start to see the airway secretions. These can progress to a headache, nausea, abdominal pain. And that is, even the small amount of vapor is inhaled, rapidly absorbs into the bloodstream. Okay, and you can have systemic effects quite quickly. Якщо у нас є невелика кількість або перед цим обмеженим диханням, то швидше всього все починається з того, що будуть виділення, звичайно, носа дихальних шляхів. Ситуація може погіршуватися, можуть початися головні болі, нудота, біль в животі, і так само можуть бути якісь певні вже системні симптоми. Okay. Now, if there is a large inhalation exposure, the effects are immediate. Якщо в нас є велика кількість, то ви одразу відчуєте дію. So the very first symptom that most people encounter, do you think it is salivation, runny nose, difficulty breathing? Отже, з самого початку які симптоми ви будете бачити? Труднощі з диханням, слиновиділення активне. The very first symptom is loss of consciousness. You never even know what hit you. Перші симптоми – це втрата свідомості. Ви взагалі не будете розуміти і знати, які у вас симптоми є. So you don't have time to give yourself atropine and Немає часу на те, щоб швидко вести атропін чи будь-що інше. and that's why you'll see that when you get NATO training that they talk about the buddy system for administration. The friend system for Это типа предсимптом или тот, кто может оценить, что с вами происходит, да, чтобы оказать помощь. Could you repeat that one? What is the system they use? So when you get the NATO training, the military training, for the military training, whoever is alive, they put their mask on and then they treat the other person. It's not self-administered. Так, тобто під час навчання в НАТО вони зразу кажуть, що необхідно тій людині, яка буде надавати допомогу іншим, витягнути маску і рятувати Ті, хто вже Yeah. So, and I'm sorry, and I'm happy to explain some of the nuances of NATO training at the end. I thought you all had it. Так, тому що лікарі думаю, що у вас було вже окреме навчання, яке проводили представники хтось там з НАТО, і тому він періодично використовує в своїх презентаціях посилання на цей тренінг НАТО. Yeah. No problem. Так, але я не слухала це. Тобто достатньо маски і вказувати. So is it enough to have a face mask? What kind of a mask? A gas mask? We'll get into that. Yeah. Так, то пізніше ще про це поговоримо, які звіт потрібно мати. Yes. But so for the NATO training, basically, so let's say that a sarin bomb drops in the back of the room. You have 8 seconds to get your mask on. And the thing is with NATO training is usually when like the U.S. military, when we do these trainings, what they do is they put on all of their gear and they walk them into the room and then they detonate CS gas and then they make them exercise for 20 minutes, high intensity exercise. Тому що коли проводяться відпрацювання НАТО, то вони використовують цих симуляцій атак заринних і 8 секунд. I got lost on sarin and CS gas. Which one is that? It's like a riot control, a tear gas. So it is both sarin and CS gas? It's no sarin, just for Because you training mentioned 8 purposes. seconds for sarin. 8 seconds for any agent, Okay. For them to react. for them to get their mask on. Окей, тобто 8 секунд на те, щоб одягнути цю маску, і потім вони працюють з сльозогінними газами, активно впродовж 20 хвилин відпрацьовують реагування. So they detonate in the room, they have 8 seconds, and then they make them exercise for 20 minutes. Тобто вони цю речовину там використовують в якомусь приміщенні, 8 секунд на те, щоб одягнути все те, що потрібно для надання допомоги, і 20 хвилин вони відпрацьовують. And the point of this is to show these soldiers that these gear, that they work very well, and they can exercise high intensity even for 20 minutes with this gear. Тобто вони використовують такі практичні вправи для того, щоб показати, що ці засоби індивідуального захисту насправді людину можуть захистити і що можна допомогти так само іншим людям. Okay. And so back to the point here, so that first symptom is you becoming unconscious. So with sarin, the first symptom with a large inhalation is you pass Якщо у out. нас є Right away. зарини, велика кількість, велика концентрація, то людина непритомніє. And so in that case, if I passed out, she might have her mask on. She puts her mask on,
and then she injects me. Тобто, якщо одна людина непритомна, чи хтось там військовий, чи будь-хто інший, то інший одягає маску і вводить атропін. Yeah, and in NATO they call that the buddy system, friend system. Body, okay, that kind of a body. Okay, I thought BODY. Yeah. Тобто це фактично така система допоможе другу. Okay. Now, what? Черный юмор. Some black humor. Sorry, I didn't realize you meant that kind of a body. As a Okay. friend, it's just, yeah. Okay. So with these large vapor exposures, the onset is usually immediate. It takes only a few seconds for it to start to cause the eyes and the nose and the airways to start running. Okay, and then within 2 minutes, this can rapid loss of consciousness and convulsions if you don't pass out right away. Okay. Що велика кількість речовини, то в межах кількох секунд відчуєте дію ваші очі, ніс, виділення, дихальних шляхів будуть активні. 2 хвилини це вже ситуація може різко дуже погіршуватися і може закінчитися втратою свідомості і судомом. And then within 10 minutes, there is complete respiratory arrest, flaccid paralysis, and death. І через 10 хвилин можемо стати зупинка дихання, м'явий параліч і смерть. Тобто не довго вчиться, так, 10 хвилин. Якщо... But it should be not small, right? This is wrong. This is not small. This is a wrong thing. Yes. It's not small. So it's a large inhalation. Okay. Так, але то тільки в тих випадках, коли є великий обсяг вдихання. Okay. So what I mean by dilute, like small amount of vapor, but you're breathing in a lot of it. Okay. Розріджені пари, але може бути невелика кількість, але великий обсяг вдихання. So let's say that there's a detonation over in that building over there. Якщо там у нас була детонація в цій будівлі поруч біля нас, And I'm here, but I don't have a gas mask. That's this situation. якщо я тут, але не маю на собі маски, чи то не маски, is it like противогаз, Okay. респірація. 10 хвилин є. Then you have 10 minutes? No, you've got 8 seconds. 8 seconds. 8 секунд. Для того, щоб Натягнути противогаз. Щоб потом не случилось с тобой эти 10 минут. Через 10 минут. Да. Okay. All right. So droplets that get on your skin. Okay. These can be initially asymptomatic for 15 to 20 minutes. Отже, перші 15-20 хвилин, якщо у нас є рідина або краплі, ви можете не побачити жодних симптомів. Okay. But it's very important. There's a lot of data on how delayed the onset of symptoms can be. And so if you get it on your skin and you wipe it off, you have to watch that patient. Але є також інформація про те, що може бути така відтермінована поява симптоматики, навіть якщо ви змили, то все одно необхідно за таким пацієнтом слідкувати. Okay. So, and then the effects, they are dose and time dependent. So how concentrated, how long it's on the skin. Дія буде залежати від дози концентрації, також від часу взаємодії. However, they can of course be sudden and maximal in onset. Але іноді початок симптомів може бути дуже раптовим і максимальним. Okay. But the majority of the time, you have some time to get it off. Але в більшості випадків у вас є достатньо часу. Okay. So one of the main reasons that I'm highlighting all of this stuff is because even though these are terrible, terrible agents, these are manageable and we can have an impact and save people. Чому ми так детально все розглядаємо, хоча ці бойові отруйні речовини мають дуже сильну дію, але все одно ми можемо знайти вихід з цієї ситуації. Okay. Now this is a summary of these different agents, and this is with one very small drop of Soman, which is a particularly bad one. Ось тут ви бачите такий підсуп типу впливу, коли це рідина, і так само тут по соманові розбір. Okay. Одна крапля соману, що вона викликає. So this is from a famous case. This was on a U.S. Military base, on a research base, with somebody who had one drop of concentrated Soman that got on them. There was sudden collapse and loss of consciousness. That was the first symptom. Це проводилося дослідження на одній з американських військових баз. Була одна крапля соману, і коли був такий значний вплив, зразу наступав раптовий колапс, втрата свідомості. That then led to gasping, cyanosis, bluing of the skin. Починалася задишка, ціаноз, Rapid diarrhea, діарея одразу починалася. then convulsions,
and then flaccid paralysis. судоми, після цього наступав млявий параліч. Okay, but some of these, I mean, so the reason that we talk about a full drop, half drop, is because this is often a mist that happens. Mist, like a cloud of, not drops like raindrops, but a cloud. Так, тут буде є різниця між цілою краплею і половинкою краплі, тому що ця речовина не може як розсіюватися, вигляді такого туману бути. Okay. Auditory wheezing and sweating. Okay. All right, so this is, Виділення, хрипа. okay. So a 33-year-old, I'll let them read. Is everybody okay to read this? Чи видно звідси? Так. Або я можу дописати голос. Or I can read it out for those who sit in the back seat. Sure, yes. 30-річний здоровий чоловік контактував з кількома краплями з оману, концентрація 25%, які потрапили на обличчя. Негайно мив обличчя на станції для промивання очей, був доставлений до відділення невідкладної допомоги. Протягом приблизно 10 хвилин він був безсимптомним, аж потім раптово відчув відчуття приреченості, впав у кому та став цианотичним і знахав турбинним диханням. Швидко почав розвиватися міоз, різні виділення з рота та носа. Було введено внутрішньовенно атропін 2 мг, частота серцевих скорочень 150, артеріальний тиск 180 на 80 після введення атропіну. On the second part too. Його рост став ригідним із стризмом, шия ригідним з потиличною ригідністю. Розвинулися помітні генералізовані міоклонічні вестикуляції з гіперактивними рефлексами, додатково 4 мг внутрішньовенно та 8 мг внутрішньом'язового атропіну вводилися протягом 15 хвилин після колапсу, а потім 2000 мг внутрішньовенно пролідоксим. Пролідоксим вводили через 25 хвилин після контакту, дихання стабілізувалося з покращенням звуків у дихальних шляхах і також пацієнт отримав кисневу добавку за допомогою кисневої маски для обличчя. Через стрес пацієнту не вдалося інтубувати, оскільки дихання та оксигенація пацієнта стабілізувалася на кисневій масці, трахеостомію не проводили. Okay, so the first part of that, so you'll notice that heart rate was up. There was trismus, which would be tightening of the jaw muscles. And so a lot of these presentations are not exactly like textbook where everything is flaccid paralysis, bradycardia, things like this. Тут можуть бути різні симптоми, ми бачили там всі ці показники, триск був, і іноді ми не бачимо, так як в класичних підручниках написано, що у нас є брадикардія чи інші симптоми. Можуть бути залежно від ситуації різні симптоми. So now this goes in through a full case. Now I do these cases because I want you to see what the clinical management is, and I have a summary slide that really shows like how aggressive you have to be with these cases. Це такі конкретні приклади дії навіть однієї краплі з цього самого зуману. Я багато з такими випадками працюю, тому що вони дають краще розуміння того, що необхідно робити, особливо коли ситуація стрімко погіршується. So within 30 minutes, after much atropine, he began to awaken, but still had to have continued symptoms and had to have multiple more administrations of atropine. Після введення атропіну через 30 хвилин почав прокидатися, спостерігався загальний біль у животі та інші симптоми. He developed acute urinary retention and had to have a catheter placed. Розвинулася гостра затримка сечі, і пацієнту поставили сечовий катетер. Much nausea and vomiting. Так само була нудота і бування пацієнта. Developed atrial fibrillation. Where do we have this? Atrial fibrillation. Розвинулася фібриляція передсердь. But then suddenly converted to a normal sinus rhythm after more atropine. І після додаткового введення атропіну спонтанно пацієнт перейшов до синусового ритму з нормальною частотою. Okay. And then had so more persistent nausea, sensations of tingling in the skin. Також нудота була далі у пацієнта, таке поколювання відчувалося на шкірі. Complete inability to sleep. Пацієнт не міг спати. And then by 2 days he was finally able to begin sleeping. І через 2 дні стан почав покращуватися, він почав спати. It then progressed to psychological manifestations at 2 days. І через 2 дні почалися різноманітні психологічні прояви вже. Very pronounced depression. Було чітко зрозуміло, що у пацієнта почалася депресія. Nightmares.
Це нічні жахіття and then antisocial thoughts. і нав'язливі антисоціальні думки. He was treated with scopolamine. Цьому пацієнту призначили скополамін. Okay. And the scopolamine actually led to a clinical improvement in his IQ tests. І після цього використання скополаміну ми побачили покращення результатів IQ-тестування пацієнта. Okay. Overall, he had lower IQ scores following this exposure. Але загалом в ньому спостерігався нижчий рівень IQ, ніж до контакту з бором. But interestingly, he became better at math on very, very detailed tests. He was very good at math. Significant for that? Yes. So some of the basic characteristics. У нас є основні характеристики. So these are the different names, okay? And this is how much it takes to kill. If I gave 10 milligrams of VX to everybody in the room, it would take, on average, 10 milligrams to kill 50% of the people in the room. Если сейчас распылить, 50% людей помрет или Please полностью. repeat this again because I'm not sure what time stands for that. Sure. So the lethal dose to kill 50% of people. Okay, тобто для того, щоб вбити 50% людей in this room, Yeah. там в будь-якому приміщенні, десь з розміром такому, як ми знаходимося, було б достатньо 10 мг VX. So I would give 10 milligrams to you, to me, to you, to you, and 50% of everybody would not survive 10 То milligram щоб dose. кожен зазнав дію цих 10 мг, то 50% би не вижило. Okay. But look how much relative sarin it takes in order to kill that many people. Але ми можемо побачити дозування зарину, яке має бути, наскільки більше потрібно зарину, щоб мав він такий самий ефект, як VX. And this is to give you an idea of the relative potency and danger. Це щоб ви собі розуміли, наскільки сильними є ці речовини і яку загрозу вони становлять. Okay. And VX is still considered one of the most dangerous that there is. VX – це один з найнебезпечніших газів. However, the new Novichok agents, we don't have good data to compare them, but we think that they are 4 times more lethal. Окей, і якщо говорити про новічок, то немає результатів досліджень, які б нам достеменно це показували, але швидше всього, що він в 4 рази сильніший, ніж оцей VX. Okay. So this is on VX gas. Hey, this is a common coin, correct? This is a coin. Так, от питається ралі, чи ми впізнаємо ось ці позначення внизу, чи всі знають, що це. This is 10 milligrams of VX agent. То, щоб ви собі розуміли, як виглядає 10 мг VX, це що це ніколи не значить. Very small. Those blue spots, yes? Yes. Mhm. Це дуже невеличкий кількість. Okay. Chemical name, not important. Це є хімічні позначення, But it's clear, odorless, tasteless. але ми знаємо, що VX, він прозорий, немає запаху, немає смаку. The aging time is very long, 48 hours. Часто набуття невідворотного характеру дуже довгий, 48 годин. And so if you're receiving patients, you still have time to give pralidoxine and reverse some of the Коли effect. поступають пацієнти, у вас є час для того, щоб ввести їм прилідоксин. So this is some soil evidence. These are from NATO tests. This stuff persists completely undisturbed for up to a week. Це є результати досліджень НАТО, здатні зберігати свої властивості у ґрунті. До 6 днів може зберігати Okay. властивості такий бор. The speed of decomposition in the soil is very determined by the weather, heat, cold, ice. Швидкість розкладання буде залежати від погодних умов, чи холодно, чи тепло, чи є лід. Okay. And so 45% can remain active on the surface of grass even after 1 week. І 45% можуть залишатися активними, з активною дією на поверхні трави, навіть через тиждень після того, як вони And that's why they call it an area denial weapon, because you can't even touch the vegetation. І тому є ось ці такі зони, в які не можна заходити, навіть торкатися відкритої рослинності. So most deadly, so it has an oily residue that we talked about, and it usually does not exert a vapor action. Ми вже говорили про це маслянистий залишок, він переважно не випаровується. But if you heat it up, it can. And so if it falls on the hood of your car while you're driving, yes, it will come off. Але якщо підвищується в нас температура, вам на капот машини потрапляє, то тоді він почне випаровуватися тоді тепла. Okay.
Soman, chemical name, not important. Зима, тому в нас є хімічне найменування, воно для нас не дуже важливе. So it is odorless, but some people say it has a fruity smell. Загалом зима не має запаху, але деякі люди, от їм здається, що він має такий фруктовий запах. If anybody wants to try it themselves and tell me, I'll allow them. Якщо є бажаючи дізнатися, який це запах, то можете, але я, знаєте, не дозволила би вам цього робити. No takers? Ні? Nobody wants to try? Ніхто не хотів би знати, який точно запах зима. Добре. Okay, good. So it also, that was a joke, by the Я way. не жартував, так, не знаю. Я думала, у вас есть замок. Because they saw that you have some zaman on you, and you know that's why you. Yeah, and the, Звичайно ж. so Soman, the vapor will decompose automatically within 8 hours, 50%. 50% цього заману мають період напіввиведення 8 годин. But these are lab experiments. This is real world here. Але це були в лабораторних умовах проведені дослідження. Okay, so how long has it been able to be detected in the soil? At 15 degrees Celsius with sunshine and a light wind. Отже, це стійкість нас до навколишнього середовища, розкладання в ґрунті відповідно до погодних умов. Та 50 градусів, сонце, легкий вітер. 2.5 to 5 days. Отже, треба 2,5-5 днів для того, щоб вже не було цієї речовини в ґрунті виявлено. If it falls on or underneath snow, it can persist more than a month. Was it the last one? If it falls underneath snow, cold conditions, Якщо у нас є дуже холодно, є сніг, 10 градусів, то вже ми бачимо, що їх збільшується кількість днів там, від 7 до 42. okay? Good. Sarin, very similar. In the lab, it has a 9-hour half-life. Зараз ми бачимо схожі показники, період напіввиведення в лабораторних умовах. Знову ж таки, Okay. майже 10 хвилин, там 5-6. And it degrades much more readily as well. It's only detectable for a few hours in the soil. Ми бачимо, що тут вже період коротший виявлення, буквально там кількість годин у нас є там 7-14, в залежності від ґрунту. Oh, so odorless, colorless, tasteless. І зараз немає ані запаху, ані кольору, ані смаку. Aging time, 3 hours. І час до набуття невідворотного характеру 3 години. So we have many cases of exposure in Japan where they had patients that they were getting pralidoxime for, I want to say 12 hours after significant exposure, and they got much improvement. Але ми знаємо, що зарин використовувався в Японії, там навіть після, what was the number of hours? 12? Після 12 годин, коли вводився пралідоксим, то пацієнтам ставало суттєво краще. Yeah. And so here we say 6 hours, but still it's worth to try on your patients. То тут ми говоримо, що пралідоксим вже не буде діяти після 6 годин, але все одно є сенс вводити цей препарат. Okay. So you might be wondering, so when these things break down in the environment, is it by sunlight? And it's not. It's actually by hydrolysis in the air with water in the air. І ці речовини, вони потрапляють не через сонячне проміння, а через гідроліз повітря і води. Okay. And so if there is a room that is getting sunlight, a lot of that compound will not break down, and so that room is contaminated for a long time. Це про розклад мається на увазі, що якщо в кімнату потрапляє сонце, то цей процес не буде відбуватися швидко. Okay. All right. Tebun. Aging time 13 hours. Час до набуття невідворотного характеру, тому це є 13 годин, що більше. And if you remember that triangle where we talked about how volatile versus how long it persists, this one evaporates 20 times slower than water. І пам'ятаєте цей трикутник, де ми говорили про легкість і про стійкість різних видів хімічної зброї. Ось тут ми знаємо, що табун випаровується 20 разів повільніше, аніж вода. Okay, it does not decompose from sunlight or UV radiation. І вони не розпадаються під дією сонячного світла чи ультрафіолетового випромінювання. Okay, and then in the best data that we could find, they listed as average weather conditions. I don't know if that was in Miami or in. Пам'ятаємо, що це були лабораторні умови. Тут йшла мова про те, що це були середньостатистичні якісь погодні умови. Але тут залежить в Майамі свої середньостатистичні погодні умови, а десь інше вони можуть бути
інше. Yes, but so it is oily, and so under snow conditions, it will persist at least 2 weeks. Okay. Це в маслянистій такій формі, і якщо у нас є сніг накритий, то десь до 2 тижнів буде зберігатися в колишньому середовищі каблук. So cyclosarin, it does have an aging time. It's not very commonly used that we're aware of. Циклозарин не дуже часто використовується, але так само деяка інформація, часто набуття невідворотності характеру 7,5 годин. So, well, actually, there's a chart that's Something missing. missing? Yeah. Okay. So this is Aleppo, I believe. I want to note many things about this. So this is an exploded device here. Це фотографія з міста Алеппо у Сирії. Тут ми бачимо такий пристрій, який вибухнув. Okay. Where is the crater? Але теж у нас є кратер. Okay. And then look at this Was that ring. a question? Where is a crater? Because I don't see a crater. There is no crater. Окей. Але кратера немає, хоча вибух відбувся. And then notice this ring of dead vegetation right here. Але ми можемо побачити таку випалену траву. Дуже добре видно. Okay. And this person is standing in the grass. Maybe don't do that. Бачите, тут хтось стоїть на цій траві, я би вам не радив цього робити. Okay. All right. So clinical characteristics. І тепер перейдемо до клінічних характеристик речовин терапевтичної дії. So this is where we get into the very detailed medical aspects of this. Тут більше поговоримо про медичні аспекти. So it's a nerve agent, and it works on muscarinic receptors and nicotinic receptors in different ways. Це речовини нервово-паралітичної дії, і вони по-різному діють на мускаринові і нікотинові нервові рецептори. Okay, so the muscarinic receptors, these are all the glands, everything that produces liquid in the body. Мускарини – це всі наші залози, все те, що є вигідним в організмі. Okay, and then also with smooth muscles, bronchoconstriction, intestinal constriction. Все, що стосується наших систем гладких м'язів, це є звуження бронхів, звуження шлунково-кишкових трав. Okay. Now this has important clinical implications because you've got to know which clinical effects you can treat with atropine and which ones you're just going to have to watch. Це важливо, тому що не в всіх випадках ми можемо використовувати атропін, в деяких ми просто спостерігаємо за ситуацією. So muscle fasciculations and then muscle fatigue and then paralysis. Okay. То може бути фасцикуляція, посмикування, може бути відчуття дуже сильної втоми і потім параліч настати. Pupillary muscle constriction, these are the eyes. Це є спазм м'язів синиці. Okay. And then nerve junctions. That's what regulates tachycardia, blood pressure, and seizures. І нервові з'єднання. Вони можуть бути причиною тахікардії, гіпертензії і судом. Good. So, some of them are irreversible with atropine, and some of them are partially reversible with pralidoxine. Отже, в деяких ситуаціях ми можемо використовувати атропін або пралідоксин, але не усі. But some of them are reversible. Ми with бачимо, що atropine. якщо у нас є дія на мускаринові рецептори, то вони можуть подаватися лікування атропіном, а нікотинові там частково або не завжди. And so when you're standing in front of 10 patients and you're having to figure out which ones to give the atropine to, you don't give it based on their pupillary muscle constriction. You give it based on these symptoms. І коли перед вами є 10 пацієнтів, ви думаєте, кому в першу чергу ввести цей атропін, то ви звертаєте в першу чергу увагу на ось ці симптоми, бо тут воно буде мати сенс, а не на там, звуження синиць тощо. Muscle fasciculations, you can't do anything about it. Just don't worry about it. Так само, якщо у вас є фасцикуляція м'язів, ви нічого з цим не зможете зробити. Okay. Very good. So the labs. Oftentimes, you will see an elevated white blood cell count, leukocytosis. І клінічні характеристики лабораторна діагностика часто побачите, що в пацієнтів спостерігається лейкоцитоз. Biomarkers for muscle breakdown with seizures. Біомаркери так само через те, що в нас є судоми. Hyperglycemia and ketonuria. Може бути гіперглікемія, креатинінкіназа, гіперглікемія, кетонурія. Okay. And then in the literature they talk about some other things that clinically don't matter so much, but you do have to pay attention to hypophosphatemia. Також в літературі ще можете знайти інформацію про гіпофосфатемію. На це також необхідно звертати увагу, але не першу чергу. Okay. And then we don't have information on lactic acid, but we assume it's elevated.
Ми так само не маємо підтвердження стосовно рівню молочної кислоти, але є підозра на те, що вони будуть підвищені. Okay. So the constitutional symptoms that people have, so first may be syncope, Отже, системні клінічні характеристики, які можуть спостерігатися, це є синкопа, sweating, також активне потовиділення, psychiatric sense of doom, психічні характеристики, це є в людини таке відчуття приреченості, fever, тривоги, лихоманка. okay? But that is mostly due to atropine. It does not mean that there's another infection somewhere. Але дуже часто людина буде лихоманка через введення атропіну. Це ще не означає, що десь є інфікування. Okay. So the clinical characteristics of the eye, this is very classic. Отже, клінічні характеристики, ви бачите таку типову фотографію, яким чином буде виглядати ураження очей. Okay. This can happen just from the vapor going over the eyes, even if the mask, if you have a good mask on. А навіть якщо у постраждалого була маска, все одно ці випари вони могли там контактувати якось з очима. So even a small amount, let's say on the scalp, can still cause that effect on the eye. То навіть якщо це невеличка кількість, яка потрапляє там на черепну ділянку, то все одно може бути результат, може бути дія на очі. Okay. A large exposure of liquid on the body elsewhere will cause the eye. Так само, якщо є велика кількість в формі рідини, то все одно очі будуть від цього страждати. But a moderate amount or a small amount of liquid elsewhere on the body may or may not cause the eye. Then what was the previous one? The large amount on the body will cause it. Окей. Тобто, якщо велика кількість, якщо це вже помірна кількість чи менше, то тоді можуть очі залишитися без, на очі не буде жодного впливу. Correct. So they will have some other symptoms. They'll have eye pain, dim vision or blurry vision, Також будуть інші симптоми, це біль в очах, розмитість зору, conjunctival injection, може бути redness. кон'юнктивіт, почервоніння. Okay. And it's important to remember that atropine, it does not work on these. So you give atropine and it's not going to make the eye get better. It won't do it. Якщо вводити атропін, то це не означає, що ситуація з очима зміниться. Так не працює атропін. Now, in some cases, they will have very severe eye pain. Okay, and you can use topical atropine drops on the eyes, but you only do that if they're having severe eye pain. Do not use it for, if you don't need it, then don't use it. Якщо є дуже сильний біль в очах, і тільки в таких випадках можна місцево використовувати атропінові краплі, доповнення до атропіну, але якщо потреби в цьому немає, то атропіну не потрібно закапувати. Okay. Very good. Now this is a clinical case. This is the meiosis that somebody had after an exposure of Soman, I believe. No, this was sarin, small amount of Клінічний sarin. випадок, тут у нас є пацієнт після дії зарину. Okay. And what they did with this person, they got the exposure, their eyes did contract down. And so as they were following the person, they put them into a pitch black room, completely black, for 5 minutes, and then used a very fast camera to capture the pupils. То ця людина, вона потім була в абсолютно такому темному приміщенні і зробила фотографії для того, щоб подивитися, як виглядають зіниці. This is after the patient has already been treated with atropine and pralidoxine. Але все це відбувалося після того, коли пацієнту був наданий атропін, пралідоксин, тобто лікування було надане, а потім вже це все. Okay. And so even after that, the patient cannot dilate their eyes for nearly 2 months. This is normal, actually. То ми бачимо, що розширення зіниць воно відбувається дуже повільно. So day 3, 6, 13, 20. Тобто багато днів для того, щоб відновилася здатність розширюватися зіниць після впливу влаги. And so you'll notice they still have some difficulty. This is called anisocoria. So you see that this is not exactly round. They still have difficulty. Тобто ми бачимо, що все одно все не так, як має бути, тому що не кругла форма. Okay. And again, this is from, this is regardless of how much atropine you give. І тут ситуація не буде залежати від кількості атропіну, який був введений в той час. So when you're looking at the clinical exam, you give atropine based on respiratory symptoms, not on eye symptoms. Тому введення атропіну, воно відбувається через респіраторну симптоматику в першу чергу, а не тому, що ви бачите, що є якісь проблеми з очима. This gets better when the body naturally recycles those damaged acetylcholinesterase enzymes. І коли в організмі людини самостійно вже виводяться ці ферменти, ацетилхолінестерази, то тоді все повертається природнім шляхом норми. Okay, and that is a process that starts within 3 days, but it takes a long time. Цей процес розпочинається через 3 дні,
після ураження, але багато часу йде на відновлення функцій. Okay. And so an important thing to consider is that you take this patient, you've gotten them to survive, and you have to get them back out to the front line. You don't put them on night watch, they can't see. І тут дуже важливо, що якщо мова йде, зокрема, про військових, які мають потім повернутися на службу, то ці люди, вони не можуть працювати в нічних змінах для чергування, тому що вони погано бачать. You don't put them in low light situations, they can't work in tanks. Так само в танках вони не можуть працювати, там де дуже невелика кількість світла є. Okay? But after 2 months maybe. Можливо, через 2 місяці, але не швидше. Okay. So, so the eye, part of the reason that these folks have eye pain is because they're actually, we think that there's a reflex from like a vase. I'm going to slow down. They can have eye pain just from eye exposure that also has abdominal pain, and that is a nerve reflex that we're still working out in medicine. I'm not sure how it links in the eyes and the abdominal. So there's a nerve reflex with eye pain that Отже, manifests. якийсь певний, you will just split it out and translate it Yeah. part by part because I'm not sure I understand. Okay, so let's do it once again and just split this into parts, okay? Okay. So the cornea has a large amount of acetylcholine. Okay, тобто у нас в гірці є дуже велика кількість ацетилхоліну. Okay. And that is involved in nerve interactions at the cornea. І це дуже важливо в контексті цієї взаємодії, нервово-нервової взаємодії в гірці. Okay. There is also an abdominal pain reflex. Так само є якийсь певний якийсь рефлекс, який називається рефлекс абдомінального болю. And so just the vapor exposure over the eye, it can cause abdominal pain symptoms. І якщо у вас є контакт з цими випарами, то у вас можуть виникнути симптоми, пов'язані з такі польові якісь відчуття в животі, абдомінальні симптоми. And that's what we covered there. Okay, good. All right, so for the small amount of vapors on the nose, all of this is, I put this picture up here just to help remember. You get a lot of secretions many times. Навіть якщо у нас є попадання невеликої кількості випарів, то у нас буде гіперсекреція. Okay, it does not necessarily mean that there's been a large exposure. Це не завжди означає, що був дуже сильний контакт, значний вплив системи. But the severity does have a dose-dependent relationship. Але тяжкість цієї гонореї може залежати від дози. Okay. Next, trismus. So everybody, so this is the clinical differences from textbook versus what we see in real life. Тут ми бачимо, як все може виглядати в підручниках і наскільки воно відрізняється в реальному житті. There are several cases where people get trismus, which you would not expect because they're supposed to have flaccid paralysis. І так само є інформація про те, що дуже багатьох людей починається тризм, що доволі нетипово, тому що навпаки ми знаємо, що однією з дій є початок цього настання явного паралічу. Okay. Remember the different types of nerve interactions. You give atropine, this does not get better. Ми пам'ятаємо, що навіть якщо у вас атрофін, то воно не буде впливати на ці м'язи. So as soon as you see this, don't start thinking, I need to give more atropine. You need to think, I need to find a different way to get an airway. Тому, якщо ви стикаєтеся з такою ситуацією, то не потрібно одразу використовувати атрофін, а подумати, що ще можна використати для того, щоб позбутися цього тризму. Okay? That can save you 2 minutes of time. That's a life that can be saved. Це може піти всього лише 2 хвилини, але це може вберегти життя людини. Okay. All right. Yeah. So there should be another slide. It should be deeper in. But there is a way, we don't encourage blind nasal intubations, but sometimes you have to do it. Ми зазвичай не є прихильниками цієї сліпої назальної інтубації, але деякі всліпу, але іноді її необхідно проводити. Okay. And there was a case, we have a photo where all that we could place was a nasal trumpet that went down, and we actually hooked up the ventilator to the nasal trumpet in the nose. I'm not sure what a trumpet is. It's not there. Just a tube that goes І into the спеціально таку nose. назальну трубку поставили, тоді її приєднували до вентилятора. Назофарінгіальний. Yes. Yes. Назофарінгіальний повітряводи ставили через ніс. Correct. Воно не йшло в трахею, воно йшло У просто. нас що трахея, but through the nose and was left on the ventilator. Correct, yes.
We don't advise that because you're not protecting the airway, Ми не рекомендуємо цього робити, тому що в нас дихальні шляхи не захищені таким чином. but in some cases, this is all you have. А в деяких випадках доводиться використовувати те, що є. Okay, good. All right, yeah, it's missing a slide, and when it went to the translator company, some things. I did not translate this. I know. Okay, so pulmonary, dose-dependent exposures. Large exposure can require a lot of airway suctioning. Отже, в залежності від дози випари будуть збільшуватися, тут ми говоримо про легеневу систему, так? У нас буде більша кількість виділень. Okay, and this is something that we oftentimes we have to expand the healthcare team. We call this task shifting. Yeah. І дуже часто ми розширюємо тоді нашу лікарську команду реагування, тут відбувається делегування обов'язків. Some of this suctioning is very easy to do, and you can teach the family member at the bedside very quickly. І оце відсмоктування дихальних шляхів насправді іноді дуже легко робити, можна навчити цього когось навіть з родичів пацієнта. But you can't have a respiratory therapist suctioning all these people. It's just too much. Так, якщо це все буде робити лікар, ми розуміємо, що це не дуже добрий варіант. Буде забагато роботи як для лікаря. Okay, and so as you're doing this, you'll be seeing different ways that you can start to hand off tasks, and this is very important for the stress of the healthcare system. І тому це відсмоктування можна передавати комусь іншому, і це буде полегшувати роботу цілої системи. Okay, so and then in some of these cases you can get a lot of bronchoconstriction, and you can have very high peak pressures. Іноді може бути звуження бронхів, значне збільшення You have PEEP. Окей, іноді ми можемо бачити високий пік для вентиляції. So positive end expiratory pressure. Позитивний тиск наприкінці видиху. Okay, very high, like 50, 70 centimeters. It's a lot. 50-70 сантиметрів. Okay? Yeah, it's very scary. That quickly gets better with atropine. Якщо ввести атропін, то ситуація швидко покращується. Okay, and then and so when you look at where these respiratory arrests, for anybody that's curious, it's actually mostly from central nervous paralysis, not peripheral nerve paralysis. So these are some cases from Syria. So you can see large amount of secretions right here. До речі, в Сирії бачите велику кількість виділень. Okay, and then in some cases, the only thing that you can do is you just put air over the patient. I hope they left the other slides. Єдине, що можна зробити, це просто взяти кисневу маску. Okay, so normal bronchiole, okay, and then the different things that happen inside the affected bronchiole. Отже, це те, яким у нас мають норми виглядати бронхи і коли вони є під дією речовини бронхолітичної дії. So it's two different things, very severe bronchoconstriction Тут ми бачимо цю бронхоконстрикцію сильну and then secretions. і так само дуже активні виділи. This is the main symptom that we treat for survival. Це є основний симптом, Okay. про який нам необхідно пам'ятати, коли ми боремося за життя пацієнта. Okay, so in the interest of time, I'm going to go a little fast. But so you have small exposures, okay, and that can feel just like tightness in the chest, okay? Does not lead to wheezing or anything, and sometimes you can just watch these patients. They don't need a lot of atropine. You keep them close by, but not in the hospital ward. В деяких пацієнтах може бути доволі слабка симптоматика, в них може бути лише ось таке відчуття стиснення в грудях, але все одно за ними необхідно спостерігати. Okay, and these symptoms, they can begin to resolve very quickly, 20-30 minutes. В межах 15-30 хвилин такі симптоми можуть почати зникати. Okay, and then there were several cases at a U.S. research base where you had employees that were exposed several times, big jugs, and they had little small leak. And they would notice that they were getting the symptoms every time that they would go, and then they would have a cleanup and they would get a little bit of tightness in the chest. Was it done on purpose? No. Accident, we think. Окей, отже, на одній з дослідницьких баз так само були люди, які зазнали ураження. And what was the chemical one? It's sarin. Це там швидше всього зарин, і там ті ємності, в яких зберігався цей зарин, вони якось протікали, і тому в людей почалася певна симптоматика, була з диханням. So, and in many cases, the symptoms had resolved by the time they finally got to the medical treatment tent.
І доволі часто вже, коли вони звернулися за отриманням допомоги, то тих симптомів в них не було в короткий проміжок And часу. they required no atropine, no intervention. І їм навіть не потрібен був атропін чи будь-які інші інтервенції. There are even stories that the soldiers that were exposed, they started not telling anybody because they spent so much time doing paperwork with each exposure. They didn't. Так, тобто дехто навіть казав, що деякі з цих військових вони не розказували про те, що трапилося, тому що їм потім потрібно було заповнювати стільки документів після таких інцидентів, що вони не вважали за потрібне це. Okay. All right. But in other cases, the treatment had to be administered before they got any improvement. Але в інших випадках, якщо покращення наступає, то потрібно лікувати. Okay. Now, how much atropine? In most textbooks, you'll see that it's 20 milligrams, 30 milligrams of atropine. In reality, it's like 50. It's a lot. Тобто в більшості джерел літератури ви побачите дозування 20-30 мг, але насправді, як нам показує досвід Сирії, потрібно 50 мг, що не менше. Okay. Що не менше, а до 50. 2 milligrams every 3 to 5 minutes, just based on your ability to ventilate the patient. Тобто кожні 3-5 хвилин необхідно вводити атропіну, в залежності від того, чи покращиться вентиляція. And so for my medical students, when I teach them this, I say, you give atropine and you still can't ventilate. Do you have to wait 5 minutes? No, you just give more atropine. Тобто, що якщо є можливість, то потрібно постійно вводити оцей атропін. Якщо діти там чи по вазі, 2 мг це кому дорослі. 2 milligrams for both children to adults, doesn't matter. So I'll show the difference. Okay. Там є якась Very good. відмінність. Okay. So in many cases, you'll see that the reports in the U.S. military literature that you only have to ventilate the patient for a few hours. In most cases, we actually found that you have to ventilate longer than that. Ми знаємо інформацію, що what is the source? In U.S. military. Така, що американські військові говорять про те, що достатньо кілька годин використання вентилятора, але ми знаємо, що необхідно набагато більше. But in Syria, in Japan, other places, it's several days. Ми бачили досвід Сирії, Японії, що кілька днів потрібно було. The ventilation modes that you can use, so you can use assist control, volume control, you can use BiPAP, but don't use pressure support. Це можуть бути різні режими вентиляції, допоміжна, двохфазна вентиляція з гарантованим середнім об'ємом, але ми не використовуємо вентиляцію тільки з підтримкою тиску. Okay. Синхронізовано. Okay. Let's see, and then also, so with different types of agents, so in Taiwan, they use a lot of these pesticides that are very similar to sarin, and they have to be ventilated for 9 days sometimes. В Тайвані активно використовувалися пестициди, які за дією схожі до зарину, і там необхідно було бути на апараті ШВЛ аж до 9 днів. Okay, but I have to caution, this is not published data, this is us calling all of our Syrian colleagues and we just say, hey, what was your experience, what was your experience? So it's not published. Але хотів ще тут звернути вашу увагу, що це дані, які не були офіційно опубліковані, це інформація, яку отримували від різних колег, зокрема сирійських. Very good. All right. So an important question is if you have a patient and you're looking at them and you're asking yourself, does this patient also have pneumonia? We have damage to the lungs, we have all sorts of issues. If you can ask that. Okay. І запитання, коли ви оглядаєте пацієнта, чи думаєте, чи в нього є пневмонія? Okay. So their chest radiograph, it will have infiltrates and edema. Якщо ви дивитеся на рентгенографію грудної клітки, то побачите там дифузні інфільтрати і набряк легень. They will have leukocytosis. Лейкоцитоз буде, They will have fever. так само лихоманка. So is there a pneumonia? Як ви думаєте, чи це в нас пневмонія? And this is very rare. Насправді рідко так трапляється. Okay. So in the Syrian experience, it's very rare. When you look at the actual papers from Taiwan and from Japan, they diagnose pneumonia. And so when you're looking at these papers, it looks like there's a 26% chance of pneumonia. Ми знаємо з досвіду Тайваню чи Японії, вони документували такі випадки і виглядало, начебто аж 26% пацієнтів мали пневмонію. But in all of those papers, all they did was say, okay, yes, there are infiltrates, yes, there's leukocytosis, yes, there's fever. They never confirmed bacteria.
Але от ця бактерійна інфекція вона ніколи не була підтверджена. Просто мали рентгенографію, бачили, що там є лейкоцитоз, що є лихоманка і все. Okay, and so the incidence of bacterial co-infection very low. Тому дуже низький ризик є ось цієї вторинної пневмонії насправді. Now, does this matter? These nerve agents, they damage the blood-brain barrier, and when we give antibiotics, they actually get into nerves and cause damage. So limit your antibiotic use. Це для нас дуже важливо, тому що коли мова йде про якщо нервово-паралітичні дії, ми використовуємо антибіотики, вони можуть завдавати більше шкоди. Is that good? Okay. Now, we have several different treatments that we can use for a large exposure. Є різні варіанти лікування за умов такого сильного контакту з речовиною. So albuterol or salbutamol, whichever they use. Це є альбутерол, what was the second one? Salbutamol, whichever name. Сальбутерол. Yeah, okay. Ipratropium. Це є іпертроп. Іпертропій. Okay, good. Tiotropium, yeah. Тіотропій. Тіотропом, не знаю, як правильно називається. Okay, good. Magnesium sulfate, IV. Сульфат магнію, внутрішня ванна. Okay. You can nebulize atropine. Так само тоді через небулайзер можна вводити. Okay. Okay. And then in some cases, you can inject it directly into the trachea. You see this? І можна безпосередньо в трахею його ввести в деяких випадках. Okay. And so the absorption of this stuff into the bloodstream is very fast. And only 10% after a few breaths can be detected, but then nothing after a few breaths. Дуже швидко так само в кров потрапляє і з кількості вдихуваних перевзарину 10% можна видихнути в перші кілька вдихів після інгаляції. Okay? Good. Okay. Yes, okay, good. So managing the airway with trismus, the tightening of the jaw. Ми говорили про цей тризм і що можна робити в таких ситуаціях. Okay. And so you place the oral airway, okay, and then the nasal airway. Тобто такі повітропроводи ставити, оральний і назальний. Here we go. This is the case. Ось це випадок, який я мав на увазі, так? Not ideal. Ми бачимо, що ситуація далека від ідеалу, але Okay. як є. Good. Now these are some other techniques that we don't advocate, but in some cases you have to use. Це інші техніки, ще ми їх не є великими прихильниками саме таких технік, але іноді. Okay. I've had to do this one on somebody not in a nerve agent attack, but Я проводив таку схожу процедуру, це не була ситуація з використанням нервово-паралітичної дії. so you got oxygen to this area. Very good. Для того, щоб було постачання кисню в цю ділянку. Okay. Good. All right, so cardiac manifestations. In the textbooks, you always hear about bradycardia, slow heart rate. Якщо говорити про серцево-судинну систему, в підручниках завжди буде згадуватися брадікардія. But that's not actually what we see in real life. Але ми бачимо в реальності, що це не є такий основний симптом. Okay. All right, next. So there are many different heart rhythms that you can see, and they all respond to atropine. Є дуже різні серцеві ритми, але все це буде реакція на атропін. Okay. And so you'll see. Respond, you mean they can be treated with atropine? Correct, yeah. Okay, then I made a mistake here. Але все це можна виправити будь-які з цих випадків введенням атропіну. Okay. Ventricular fibrillation, try atropine, but then do your normal cardiac life support. Якщо є фібриляція перед серцем, то так само вводиться атропін, а потім згідно з протоколом все те, що потрібно було. Okay, so point this out. So ST segment changes does not mean ischemia. It's a nerve effect that we detect. Якщо у нас є декреса сегмента СТ, то це не є ісхемія, це є. Okay? What is it? Is it a norm? A nerve effect. Окей, це є якась дія нервів. Okay. All right. So I'm going to allow them to refer to this on the QR code, okay? This case, the general idea is that this one patient with one exposure goes through several different heart rhythms. Ми бачимо тут ось такий випадок, у нас той самий пацієнт, але в нього є 3 різних серцевих ритми. Okay?
And they can look it on the QR code. Окей. То можете по QR-коду перейти собі прочитати Okay. про цей випадок. Okay, because it's a long case. Okay, central nervous system. All right, first loss of consciousness, then convulsions. That's important. Центральна нервова система спочатку у нас де втрата свідомості, а потім починаються конвульсії або судоми. Okay, so we use benzodiazepines. В таких ситуаціях використовуються бензодіазепіни. Okay, what we do not like to use are inhibitors of seizure progression. That would be phenytoin. It is not recommended. І в таких ситуаціях не рекомендується використання фенітоїну, інхібіторів судом. Okay. All right, so this is a review of that previous slide. Symptoms that are reversible with atropine and that are not reversible with atropine. Тут ми бачимо перелік тих симптомів, яких можна позбутися, якщо буде введено атропін, і ті симптоми, на яких атропін не діє. Okay. All right. And so here again we talk about the disruption of the blood-brain barrier. And again, that's why we have to be careful with which medications that we use in that case. Я вже згадувала про руйнування гематоенцефалічного бар'єру, тому необхідно дуже добре підбирати медикаментозне лікування в таких випадках. Okay. So musculoskeletal, so fasciculations, okay, these do not respond to atropine. І складнов'язова система, якщо у нас є фасцикуляція, тут атропін не допоможе. And these can persist for a long time, even when everything else is getting better. І ми можемо спостерігати впродовж тривалого часу фасцикуляції, навіть коли вже загальний стан людини нормувався. And you have to watch out for rhabdomyolysis. І також необхідно спостерігати, чи не розвинувся рhabdomyolysis. Muscle breakdown. Yeah, okay, good. All right, gastrointestinal, dose-dependent measure, and you can have symptoms just with vapor across the eyes. Симптоми пов'язані з травною системою, знову ж таки, якщо у нас є випари, які були близько там до ділянки очей, може з'явитися симптоматика пов'язана з травною системою. If there's systemic exposure, it behaves just the same way as the airways do, and it releases a lot of fluid into the lumen, the tube. So just like That's the too in-depth for me because I don't have medical background. So it releases fluid into the organ, What's the into the in the stomach, gastrointestinal. Yeah, beginning. Sure. So in the gastrointestinal system, okay, systemic exposure will behave just the same way as everywhere else, and it releases fluid into the І organ. так само, як і в будь-яких інших ситуаціях, в випадку травної системи у нас буде збільшуватися кількість рідини. Okay. So diarrhea, lots of diarrhea, Тобто в людини одразу буде починатися проноз, дуже сильний проноз. which is just the same as the airway. Так само, як і з дихальними шляхами. Okay. Схожі будуть витягнені. But we have to be careful about which medications that we use. Phenothiazine, Також не рекомендується використовувати фенотіазин. because there are many cases where these medications make the psychiatric symptoms much worse. Тому що дуже багатьох випадках це може погіршити психічний стан людини. And so the recommendation is treat with atropine. Тому краще продовжувати лікування атропіном. Good. Okay. I'm going to skip. I've already talked about this. Okay. All right. Genitourinary. So these can cause the patients to lose bladder control. Урогенітальна система часто пацієнтів може спостерігатися мимовільне сечовипускання. But just remember that atropine causes bladder constriction, and so you get urinary retention. Але атропін має зворотну дію. Тобто дуже часто людина має затримку сечі в результаті цього. And you have to place a catheter, yeah? І тоді потрібно вже використовувати катетер. Okay. Very good. Psychiatric. These can have very long-lasting effects. Психічний стан тут дія може бути тривалою у часі. Okay, the emotional lability, this is quite profound. Емоційна лабільність часто спостерігаються такі стани. Okay. And then you should know that these patients, that they will have slower response times and less attention to detail. І дуже часто такі пацієнти, вони взагалі повільніше будуть реагувати і не будуть дуже уважними до якихось деталей. So probably don't put them back in charge of nuclear power plant.
Тому, мабуть, цю людину не потрібно, щоб вона займалася питаннями ядерної зброї, бути відповідальними за якийсь там завод, на якому ця зброя є. Okay. All right. Long-term complications, we'll talk about another time. Treatments. This is a new QR code. Це є ще один QR-код, який можете просканувати про ускладнення довготермінових. It's very Іншого detailed. разу поговоримо. It's very detailed. So get it and save it, and then you can review it. По лікуванню там дуже багато інформації, вона максимально деталізована, і ви можете собі її зберегти і Okay. детально все вивчити. Everybody good? Okay. Okay, this is everything that you need to know about how to dose atropine. In some cases, so you give intramuscular, you give intravenous. Отже, атропін ми можемо вводити внутрішньовізаво і внутрішньовенно. Okay. This tells you how to mix atropine for injection into the trachea. Тут ми бачимо, як трахеально можна вводити атропін, що для цього потрібно, як розчин зробити правильно. And in many cases, you have to give so much atropine that wouldn't it be nice to just set them on a continuous infusion? І в деяких випадках потрібна дуже велика кількість атропіну, тому його простіше вводити через крапельницю. This tells you how to predict what rate to give. І тут у вас є так само інформація для того, щоб знати, з яким дозуванням вводити. Okay. All right. This is the same slide, but for pediatrics. Це схожий слайд, але тут вже мова йде про лікування дітей. Рекомендації для дітей. Weight-based dosing. Okay. Дозування, яким чином правильно вирахувати. These are initial loading doses and maintenance doses. Тобто це початкові дози і підтримуючі дози. Continuous infusion and how to calculate. Як правильно вирахувати дозування. Good. Okay, and then this is important to remember atropine toxicity. This is how we remember it in the US schools. Також з таким чином ми вивчаємо тему токсичності атропіну. Можливо запам'ятати цю інформацію. I'm not sure if it makes sense in Ukrainian. To the same extent as in English. Okay. Good. All right. This is for preladoxine. This is dosing, Це дозування для пралідоксину. intramuscular, IV. Okay. Це внутрішньовенно, внутрішньоназально, Loading dose, maintenance dose. ударна доза, підтримуюча доза. If you want to do continuous infusion or intermittent injection. В залежності від того, так, яким чином ви будете вводитися. And then some special considerations if you have patients with elevated, with impaired renal function, kidney function. Це було безперервне, як ви заперечите, у вас це є. І так само, як необхідно змінювати дозування, якщо є порушення функції нирок чи інші зміни. And then you can expect that they will have liver enzyme elevations with preladoxine. І якщо є пралідоксин, то може часто спостерігатися підвищення рівня печінкових ферментів. Those liver enzymes can remain elevated for 2 weeks. І цей підвищений рівень може зберігатися впродовж 2 тижнів. It's transient, it does not result in long-term liver complication. А воно не має довготермінових ускладнень чи наслідків для пацієнта. But you tell your health team this so that they don't order all these extra tests for liver damage. Але важливо, щоб ваша команда про це знала, для того, щоб вони не проводили постійну діагностику лабораторну і Okay. розуміли, що відбувається. All right, preladoxine for children. Пралідоксин діти, рекомендації для дітей. Okay. Dose reductions for renal impairment. Так само, як необхідно змінювати дозування в випадку порушення функції нирок. Okay. Benzodiazepines. These are all your different options. Бензодіазепіни, тут є різні схеми, різні варіанти. It's important to know that we have these auto injectors that are available through U.S. military for diazepam. Також в американській армії в них є ці автоін'єктори. Those are formulated differently than what we have in the hospital. І там дозування, воно є інше, ніж те, яке використовує. Is it about dosing? Or what do you mean formulated? It's like... It's formulation, yeah. Їхня формула, вона відрізняється від тієї, яка використовується в лікарняних умовах. So with these auto-injector pens, it has very rapid absorption. But when we mix it in the hospital, it absorbs slower.
Тому що в лікарні буде нижчий рівень абсорбції, а коли вводиться через цю шприц-ручку, чи направду шприц-ручка, то там відбувається швидше набагато. For the Is it supplies, another chemical formula? yeah, different chemical formula. I don't know the difference actually. I can't find what that difference is, but when you look at the published time to peak effect and equilibrium effect, it's different. Okay. Невідомо, яка там точна хімічна формула, яка різниця між тим і іншим, але вона мусить бути, тому що різний час потребується на абсорбцію. So for what we have in the hospital, midazolam, yeah, faster absorption if you do the intramuscular. І мідазолам смоктується внутрішньовенно швидше. Okay. Внутрішньовенно швидше. Yeah, because I'm sure that the auto injectors, that those will go to the military, and we won't have them here. Тому що я не впевнена, чи ваші військові будуть мати доступ до цих шприц-ручок. Okay, but this is how you dose it. Але ось так виглядає дозування бензодіазепінів. Okay. And so I would encourage, and so if your hospital is suddenly, hit with, 1,000 patients, that all of your providers can rapidly access this chart. It links directly to it without all the other slides. Тому що якщо б так сталося раптом, що до вас поступило 1000 пацієнтів в один момент, у вас є зразу цей QR-код, і ви можете одразу знайти цю інформацію. Okay. All right. Конкретний слайд у нас. Okay. So basically, with the pyridostigmine, this is a preventative agent. Okay, once you're exposed, this doesn't have time to affect. But if you know that there is an attack out in the community and you know that patients are going to be coming here, you have time to get your medical staff treated. Піридостигмін має таку превентивну дію, якщо у вас немає безпосереднього контакту з якоюсь збор, але ви знаєте, що є ризик того, що ви будете контактувати з ураженими людьми, то ви можете використати піридостигмін для того, щоб попередити дію чи послабити їх. But just remember, once you're exposed, it has no use. Але я хочу вам ще раз нагадати, якщо вже контакт відбувся, то немає змісту використовувати піридостигмін. Okay. And it does not work against sarin or VX. It only works for SOMAN. І так само піридостигмін не буде працювати, якщо було ураження зарином або VX. Okay. And just for completeness, the way that it works is this: you take this medication, and it binds to the acetylcholinesterase. Okay, so it's Отже, якщо прийняти піридостигмін, то він приєднується до ацетилхолінестерази. okay, and then you get exposed to SOMAN. Well, the SOMAN can't get to that receptor. It's already blocked. І якщо є ураження зоманом, то не буде відбуватися взаємодія, тому що там вже заблокована буде ця ділянка. And then the SOMAN goes away, and then this stuff goes away, and you're left with about 30% of your normal acetylcholinesterase enzyme. Коли вже немає ні дії піростигміну, ні зоману, то це рятує 30% рецепторів ацетилхоліну. So it's enough to survive a SOMAN attack. І цього є достатньо для того, щоб пережити атаку зоману. You'll still probably have some effects. Але все одно якась дія буде на вас. All right, dosing is a tablet. You take it every 8 hours. Has a lot of side effects. They're all short term. То піридостигмін є в таблетованій формі, його необхідно приймати кожних 8 годин. Там такий доволі серйозний перелік побічних ефектів, але вони не є довготерміновими. Correct. And you only want to take this for a short period of time, a couple of weeks at the most. І це впродовж кількох тижнів максимум можна його використовувати. Okay. But the U.S. military, every time we invade somewhere, we always take these pills. So we have a lot of people that take it safely. Але американські військові, які, якщо не знають, що якісь там бойові дії, то вони приймають ці таблетки. Okay. Вони є безпечні. Okay, so this is a scenario that shows you. This is an actual case in Syria, where we had a patient that had a severe exposure. Okay, and they initially had runny nose, salivation. Okay, and we had a severe exposure that was expected, and so we gave atropine 2 milligrams 3 times right away. We also gave preladoxine. We also gave diazepam. Це такий реальний випадок, ситуація знову ж таки з Сирії, приклад дозування за сильного впливу рідкої речовини паралітичної дії. У пацієнта була сильна реморея, слиновиділення, була підозра на дуже серйозне ураження і одразу був введений атропін, це 2 мг
тричі, пролідоксин, так само діазепам. Okay. And then 3 minutes later, respiratory symptoms began, and they gave another dose of atropine. Через 3 хвилини вже розвинулися респіраторні симптоми, тому повторно ввели атропін. Okay. Now this is going to show you atropine, and this is time right here. And this is the point where they finally got to the hospital. They got to the hospital very quickly. Тобто ми бачимо дозування атропіну, ми бачимо там де літера Т час, а ось тут це вже пацієнт поступив до лікарні. Тобто дуже швидко це все відбувалося. Good. And so this is going to be going this way, okay? Тобто ми бачимо, що це є початок лікування фактично, і Look how frequently we're having to give the atropine every 3 minutes. ми бачимо, як часто вводили атропін. Фактично кожні 3 хвилини, та з інтервалом 3 хвилини атропін вводився. They had convulsion within 9 minutes. Були судоми через 9 хвилин після ураження. Почалися судоми. And we gave another 10 milligrams diazepam. Тому дали ще додатково 10 мг діазепіну і почали інтубацію. We intubated and started albuterol nebulization. Потім альбутерол через небулайзер. Okay. And then much more atropine. І ми бачимо, що повторно вводиться атропін. Okay. And each time the respiratory symptoms would get a little bit better, and then they would start to get worse again. І ми спостерігали таку динаміку, що спочатку респіраторні симптоми начебто стабілізовуються, але потім знов погіршуються. Покращується ситуація, погіршується. Look how much atropine had to be given in the first hour. Тобто ми бачимо, що в першу годину пацієнт отримав дуже велику кількість атропіну. We've already exceeded the US textbooks. Тобто пам'ятаєте, що в тих рекомендаціях з підручників все зовсім по-іншому виглядає, ми вже вийшли далеко за рамки цих рекомендацій. At that point, we started an IV pralidoxime continuous infusion. І тоді вже почали вводити крапельно пролідоксин. We continued the albuterol nebulization. Альбутерол продовжували вводити. Не вводити. Okay. And then that's going back over to here. More atropine. This infusion just continues. Бачимо далі, що є атропін і внутрішньовенно введення далі препаратів і демос. And then what we started to see were improvement in the respirations after about an hour. We were having to give atropine a little bit less frequently, and that's because we started the atropine infusion. Ми побачили, що ситуація з респіраторними симптомами начебто нормувалася. Тут же атропін ми давали не так часто, але це тому, що ми його почали вводити через інфузію. So we were able to set the infusion once we had an idea that things were clinically things were stabilizing. Still needing atropine, but they were stabilizing, and we were able to get an estimated rate. Тому коли ситуація стабілізувалася, все одно продовжували вводити атропін, просто коригували вже, як часто їх вводити. Yeah. So a little bit after an hour, they started to have some improvement in their diaphragm function. Через годину десь приблизно відновилася функція діафрагми. Okay. Then they had a diarrheal episode, and then pulmonary wheezing. Тоді розпочалася пацієнта діарея, мінімальні легеневі крики чулися. And then the patient started to have much more improvement in their respiratory status, and we were able to start turning off the atropine infusion. Тоді відбулося покращення респіраторного стану пацієнта і припинили лікування атропіну. Okay. And then we were able to go to just IV injections as we needed with atropine. І тоді просто була but that was the infusion was no longer there. It was pralidoxime. Correct. So we were turning off the infusion here, and then at 210 minutes. You started it again? We turned off the. But it was turned off here, so why do you say that it was? Correct. So here we're just doing occasional doses. Okay. Тобто там періодично ще якісь дози атропіну поступали. And we also stopped the pralidoxime infusion. І так само інфузію пралідоксимом було пропонено. We did have to catheterize the patient. They had very bad urinary retention causing. Пацієнту поставили катетер. Okay. All right. Now, there's also a medication. Yes. Після того, як пацієнт був госпіталізований, він одразу був заінтубований, переведений на So after the patient was referred to the hospital, he was immediately intubated Yes. на штучну вентиляцію легень. and put on ventilator. Симптоми ви орієнтувалися для прийняття рішення про повторні введення атропіну? На що ви What were орієнтувалися? the clinical manifestations to serve for your decision making for recurrent doses of atropine? So What the main symptoms were?
to repeat the part. Respiratory. As the airway started to get tight and wheezy, and it became harder to intubate each time. And so we started to see the peak pressures go up. Це респіраторна симптоматика, було важче інтубувати, також були ці хрипи постійно. Yep, exactly. Okay. Now, there's one other medication that is not technically approved. However, there's a lot of circumstantial evidence that it works. Scopolamine, you have here. Є ще один препарат, який називається скополамін. Це використання off-label, так, тобто не за призначенням. Okay, and so it doesn't have a formal FDA approval. Тобто формально там немає цього схвалення на використання цього препарату від адміністрації з питання, яке займається питанням медикаментів і продовольства. But there's a lot of literature that supports the use. And the important use here is that you give a small dose of scopolamine and it reduces significantly how much atropine you have to give. Але існують підтвердження того, що якщо давати скополамін, то це впливає на кількість того атропіну, який міг би бути використаний для лікування. Значно знижується. And so the addition of this medication allows you to share atropine across more patients. Це означає, що більшість пацієнтів отримують доступ до атропіну. And so in Syria, we ran out of a lot of atropine in many cases. Okay. В багатьох випадках в Сирії було недостатньо атропіну. Okay. This is adult dosing. Right here. Тут є дозування скополаміну. Okay. Intravenous, intramuscular. Внутрішньоназально, внутрішньовенно. And just remember that with any of these medications, you can get delirium. І важливо пам'ятати також, що якщо використовується скополамін чи якісь схожі медикаменти, то може починатися пацієнтів делірію. Okay, pediatric dosing. We didn't have it in this case, but you would get the first dose here, and it has a long effect. Тут ми бачимо, як скополамін можна вписати цю схему, йому необхідно дати з самого початку, і воно впливає на подальше лікування. And what you would see is reduced need for atropine overall. І тут ми бачимо, що вже менша кількість атропіну йде на лікування пацієнту через прийом скополаміну. That's the end of that lecture. Так, це вже завершення лекції. Okay. Цієї частини. May I entertain any questions, yeah? Чи у когось запитання? Можна запитання тоді, так? Скажіть, будь ласка, який саме загрозливий, на ваш погляд, симптом при отруєнні нервово-паралітичними ядами? Airway. Це дихальні шляхи, ураження дихальних шляхів. О. Значить, ацетилхолін, який виділяється в синаптичну щілину, він активує як мускарин, так і нікотинові рецептори. Correct. Атропіном ми блокуємо тільки мускаринові. So with atropine, it works only with muscarinic syndrome. А з нікотиновими як? And what about nicotine? No. So she's asking, so what do we do with this in nicotinic syndrome? You wait. Потрібно просто спостерігати, чекати. А чому? And why is that so? We can't reverse it. Тому що там є невідворотність оця вже дії. Яка невідворотність? Ацетилхолін – це ацетилхолін. Він однаково, що на М впливає. So if you have acetylcholine, so it affects both N and N. Correct. So why do you say that you have this like irreversibility? So it's that those symptoms, when you give the atropine, they don't improve at all. Тому що якщо дати атропін, то ці симптоми не зникнуть. Там ситуація з цією симптоматикою не зміниться. Так я тому і питаю, я знаю, що вона не зникне. Я тому і питаю, чому нічого не вводиться з N-холіноблокаторів. So why is it you don't use any ancholine blockers or blockaders? I'm not sure if that's the correct term, but... So yeah, so we do. It's just that the effect primarily works on the muscarinic. Even if you have these blockers or blockaders? Correct. Yeah. Але все одно, це що ви назвали, повторіть, будь ласка, ті блокатори, як вони називаються, все одно каже Ралі, що вони будуть в першу чергу на той мускариновий синдром впливати, а не на никотиновий. It just doesn't slow down the fasciculations. It just Ці doesn't work. фасцикуляції вони не будуть сповільнюватися. I don't think I answered his question. Там він каже, він не впевнений зовсім, чи відповів на ваше запитання. Соусу. Okay. Yeah. So for whatever reason, so when you give these, it works on some of the nerves, but it doesn't work on the nerve-muscle junction. It just doesn't work. В деяких ситуаціях, коли там, я не знаю, джанкшнс, якісь там сполучення, оці нервові м'язів, то воно не буде там працювати. Yeah. Не буде дії. Вы предлагаете никотиновые рецепторы заблокировать?
Просто причина зупинки дихання. Центральна чи периферійна? So if you have respiratory failure, does it come from the central nervous system or peripheral? Central. Центральна. Там на одному слайді було, що це там через центральну нервову систему. Correct. Yeah. І саме через мускарінові рецептори. Because and it impacts muscarinic receptors. It does. Because of them. This is how it happens because of Yes. So in the brain, those are nicotinic. Okay, those are nerve to nerve here. Okay. там від нерва до нерва, це нервові якісь. Okay. But so here from cranium from cervical 3, 4, 5 down here that's muscarinic. Але від 3, 4, 5, не знаю чого там, так як він нам демонструє, і донизу, то це вже буде маскариновий. Okay.